आप सभी को नमस्कार। आज आईपीएच द्वारा प्रायोजित निरंतर प्रतिदिन जूम वेबिनार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारा 159वां दिन है और जिसमें हमारे मेहमान बहुत ही प्रतिष्ठित डॉक्टर भास्कर भट्ट जी हैं। लेकिन उससे शुरुआत करने से पहले 1 मिनट का प्रेयर का हम करेंगे। श्योर, आप प्रेयर करेंगे बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर भास्कर भट्ट जी। इनकी इतनी उपलब्धियां हैं कि मैं इस एपिसोड में तो नहीं बता सकती, लेकिन आपका परिचय देना चाहूंगी। एट प्रेजेंट आप एक्सपर्ट हैं फॉर कोर कमेटी फॉर होम्योपैथिक एजुकेशन बोर्ड एनसीएच। आपने 1977 में डीएचएमएस पास किया होम्योपैथिक कॉलेज, गुजरात होम्योपैथिक कॉलेज सावली से, और 1978 में हरी चैरिटेबल ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी बन गए, जिनके द्वारा 6 डिस्पेंसरीज चलाई जा रही हैं। आप डॉक्टर आर के देसाई ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। आप मेडिकल ऑफिसर रह चुके हैं इसरो के 1987 टू 2022। आप होम्योपैथिक पैनल डॉक्टर हैं ओएनजीसी के फ्रॉम 1988 टू 1998। आप मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ गुजरात स्टेट फ्रॉम 83 टू 89 एंड अगेन फ्रॉम 2017 टू 2023। आप कन्वीनर रहे हमारे के गुजरात स्टेट के फ्रॉम 1989 and unanimously selected Secretary General Hamai 2006 to 2010. He had been National President of Hamai, member of Board of Study Northern Gujarat University and South Gujarat University. आपने स्टेट और नेशनल सेमिनार्स में कई सारे पेपर प्रेजेंट किए हैं और आप अपने क्लिनिक में प्रतिदिन 15 स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं पिछले 30 सालों से। आप एक्सपर्ट हैं गुजरात सिलेक्शन कमेटी फॉर मेडिकल ऑफिसर्स। तो मैं अब शायद और भी बहुत कुछ है लेकिन मैं बोल नहीं पाऊंगी, सारा समय इसी में चला जाएगा। सर आपका गर्वत आपका स्वागत करते हैं हम लोग। ओवर टू यू सर। भास्कर सर, आर यू देयर? अनम्यूट किया। वेलकम बैक तो सर। राइट है, हो सकता है कि मुझे वो एक्चुअली स्लाइड्स दिखा कितने अरसे से काम कर रहे हैं और वी आर वेल अवेयर ऑफ होम्योपैथिक मैथमेटिका। जब एक्चुअली मैथमेटिका पूरा लिखी गई तो 60-65 दवाई थी, 63। उसके बाद भूगर बोनिंग हुसैन ने उसमें एडिशन किया तो उनकी रेपर्टरी और भूगर स्टैंडर्ड पे क्यों करीबन 250 फिर रेपर्टरी में 400 दवाई हो गई। डॉक्टर कैंट ने जब आगे उसको बढ़ाया तो 650 मेडिसिन इंक्लूड कर दी गई कैंट रेपर्टरी में। उसके अलावा आजकल तो धीरे धीरे इतनी बढ़ती गई कि वी हैव गॉट मोर देन 4000 रेमेडीज इन अवर मैथमेटिका, और उसके काफ़ी अलग अलग दवाइयाँ ऐसी है कि जिसकी प्रूविंग पिछले 50 साल में हुई है। ऐसी 1000 दवाइयाँ इसमें ऐड की गई। तो होम्योपैथिक में हम जो पढ़ते हैं कॉलेज में, जब एलेंस की और बोरिक मैथमेटिका या फाटक मैथमेटिका और दुबे मैथमेटिका, तो 200-250 द मोस्ट कॉमन रेमेडीज वी यूज्ड टू लर्न कि भाई ये दवाइयाँ सही है और यही दवाइयाँ से अच्छी तरह काम चलता है। तो रेयर दवाइयाँ इसलिए बोली जाती है कि उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं मिलता नहीं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती, उसके बारे में उसका प्रूविंग जो किया है वो हमें नहीं मिलता है। तो दैट्स द रीजन कि हमें जल्दी इसकी माहिती होती नहीं है। अब हम क्या चाहते हैं कि भाई ये जो ये आपने भेजा मुझे, आपने मेल जस्ट भेजा मुझे नूतन जी। हाँ, आपने मुझे मेल भेजा कोई हेलो करके। आपका आवाज कम है सर मैंने भेज भेजिए ना, तो अभी जी आ जी जी जाएगा। ओके जी ओके जी। ठीक है, वो तो मैं तो इसको भेज दूँ जिसे आप भी कर सके। तो तो ये रेयर मेडिसिन का नाम जो है दुर्लभ मेडिसिन, वो दुर्लभ ऐसा नहीं है, बट अभी से पिछले कुछ सालों से ऐड की गई तो जल्दी मार्केट में मिलती नहीं है। उसका जो लिटरेचर है वो कम है। कई बार प्रूविंग अलग अलग तरीके से हुआ, या कई लोगों ने जस्ट उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी लेके दवाई ऐड कर दी। तो ये दवाई हमें कुछ दवाइयाँ होम्योपैथिक सब दवाई बनती है होम्योपैथिक वे में, मतलब वो पोटेंटाइज होती है 30, 200, 110 में मिलती है, बट उसका जो लिटरेचर है वो कम पड़ता है।
दैट्स द रीजन वी यूज्ड टू से कि हमारे पास दवाइयाँ कम है या रेयर मेडिसिन जल्दी मिलती नहीं है, इसका यूज नहीं होता है, उसका जो एप्लीकेशन होनी चाहिए वो नहीं होती है। बट मेरा अनुभव ऐसा रहा है कि एवरी मेडिसिन इज अ मेडिसिन, फिर वो एकोनाइट हो, सल्फर हो या कोई रेयर मेडिसिन। आपको कोई दिखा देगा भी ये बेरेटा सिलिकेटा है, तो वो बेरेटा सिलिकेटा किसी ने प्रूव किया, जो भी सिम्टम रख के रख दिया, तो दैट टू इज अ मेडिसिन विच वर्क लाइक सल्फर और एकोनाइट वेन एवर इट इज इंडिकेटेड। वो उसका इंडिकेशन मिलता है तो वो दवाई जरूर काम करती है। उसके बारे में तकलीफ वो होती है कि उसकी पोटेंटाइज फॉर्म में दवाई मिलना मार्केट में मुश्किल होता है, बट देयर आर फ्यू रेपर्टरीज और फ्यू फार्मेसीज हु आर प्रिपेयरिंग इट। और वहां से कलकत्ता से या दिल्ली से या बम्बई से काफी फार्मेसी ऐसी है जो ये दवाइयाँ रखती है या आपको मिल सकती है। नो व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट, दैट इज इम्पोर्टेंट पार्ट। आपका मेल अभी तक मेरे पास नहीं आया। सर मैंने तो भेज दिया है, दोबारा आप मैं मुझे बता देती हूँ। तो एक मिनट। सर डॉक्टर नूतन शर्मा @gmail.com पे, हाँ इन तो केस यू। क्या बताया रुद्रत, स्पेलिंग बोलो ना। सर डॉक्टर नूतन शर्मा @gmail.com। और अंडरलाइन है नूतन, नूतन शर्मा। हाँ @gmail.com। ये ओपन हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा आपको मिलने में, ठीक जी है। जी सर। तो ये जो दवाइयाँ है, हमने जो भी उसका प्रयोग किया, जो भी अनुभव लिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी दवाइयाँ एक्सेलेंट है, अच्छा काम कर रही है। अब उसके लिए कैसे उसको ढूंढा जाए। कई बार पेशेंट हिस्ट्री दे रहा है, इसमें कुछ अनयूजुअल बात करता है जो रेगुलर बात से कुछ चेंज होती है, तो उसके लिए थोड़ा काम करता है। ये फाइल 33 MB की है तो नहीं आ रही है। सर आप ऐसे कीजिए सर, कोई बात नहीं सर, आप ऐसे। हाँ मैं सुन रहे हैं सर। हाँ आप सुन रहे हैं, लेकिन मुझे वो साइड दिखा नहीं है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि इसमें केसेस है रेयर मेडिसिन का, और दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, अभी हो सकता है। तो ये उनका जो पेशेंट का जो द वे ही इज एक्सप्रेसिंग, तो समझो वो बात कर रहा है रस्टॉक्स की, लेकिन वो रस्टॉक्स जैसा नहीं है, कुछ अलग है। वो जो अलग है वो हमें एक्चुअली वहां से दिखने मिलता है कि भाई रस्टॉक्स से सब सिम्टम है आधे, लेकिन 2-4 सिम्टम अलग है। फिर हम जब जाते हैं कि रस्टॉक्स के बारे में और देखो, तो रस ग्लिब्रा या रस के करीबन 10 और मेडिसिन है जिसका कहीं ना कहीं उपयोग कम हुआ है। तो जो कम उपयोग हुआ है वहां ये अपने आप मिल जाता है, तो वहीं से हम एक्चुअली ये ढूंढ पाते हैं। एक मिनट। सर प्लीज अनम्यूट की। हाँ अनम्यूट कर दिया। तो मैं आपको डायरेक्टली केस ही रजू करूंगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ज्वाइन नहीं हो रहा है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू शो यू। मेरे पास एक पेशेंट आई और वो सी वॉज 30 years old। 6 महीने से उसको जॉइंट पेन्स, इंसोम्निया, बाल झड़ते थे, एक्ने थे। शी वॉज अ मैरिड वुमन। वो जब आई तो आप सुन सकते हैं। सारे रुक जी सकते सर। हैं। नहीं आवाज है बुलंद है। हेलो, आवाज बंद रखिए। आवाज नहीं आ रहा मेरा? मेरा आवाज नहीं। हेलो हेलो, Mute yourself, sir. Please unmute yourself, sir. आई अनम्यूटेड। हाँ, सर आवाज आ रही है, हाँ, ठीक है। ठीक ठीक है। आपको क्लियर सुनना आवाज है पड़ेगा, सर। सुनने में टेक्स टाइम एक्चुअली। आई कैन अंडरस्टैंड कि ये अब देखने में जो मजा है वो सुनने में नहीं है। लेकिन मैं आपको केस जो सुनाता हूँ कि 30 साल की एक वुमन, शी केम टू मी विद जॉइंट पेन, इंसोम्निया, हेयर फॉलिंग एक्सेट्रा। तो हमने उसका हिस्ट्री लिया डिटेल में,
She said कि her father died at the age of 52 years. वो काफी स्ट्रिक्ट थे. He was having diabetes and rheumatism. Mother was mild. हमारे I have 2 brothers और 3 सिस्टर भी हम हैं. और ये सब चीजें अभी तो मुझे पहले कुछ भी नहीं था. ये 6 महीने से प्रॉब्लम हुआ. तो सर पास्ट हिस्ट्री की क्या जरूरत है? हमने सुनाओ जरा, आप कैसे बड़ी हुई, फैमिली के बारे में बताओ. बोलता है वो गांव में थे, और गांव में क्या होता है कि हम they are from the 100 kilometers away from Ahmedabad. There is a small village where she was living. बोला हमारे गांव में तो पढ़े बड़े तो किया हमने एसएससी पास. फिर बाद पिताजी ने हमकी शादी करवा ली. तो 18 साल में तो शादी हो गई, और 20 साल में एक लड़का है, 22 साल में दूसरा लड़का आया. तो 2 बेटे हैं, और हम यहाँ अभी ओएनजीसी कॉलोनी में रहते हैं. तो अच्छी बात है. तो ये सब कैसे शुरू हुआ आपको? जो अभी बॉडी पेन, ये पीरियड्स थोड़े इरेगुलर हो गए, आपको नींद नहीं आती है, रोना आता है, तो कैसे हो गया? मतलब पता नहीं डॉक्टर, ऐसा होना नहीं चाहिए सब. आई एम नॉट वेल, तो आप कुछ दवाई दे दो. बोला भाई आप पूरी बात बताओ कि ऐसे हुआ, जरा बताओ, आप कहाँ रहते हैं, क्या हालत है? तो उसने हालत बताई कि ओएनजीसी कॉलोनी, जहाँ पूरे इंडिया से लोग जो ओएनजीसी में काम करते हैं, अहमदाबाद के ऑफिस में, वो लोग रहते हैं. ज्यादातर गुजराती लोग अलग रहते हैं अपने घरों में. ये शी वाज वन ऑफ द वुमन कि उनकी फैमिली वहाँ कॉलोनी में रहने गई. तो पूरी ओएनजीसी कॉलोनी, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, बाकी सब लोग थे, तो हिंदी इंग्लिश में बात करें. शी वॉज नॉट वेल स्टडीड, उसको आता नहीं था. और वहाँ एक गुजराती फैमिली मिल गई, तो वो उससे बात करने लगी. शी वॉज वेरी कॉशियस अबाउट इट कि संबंध तो अच्छे होने चाहिए, दोस्त होने चाहिए. शी ट्राई टू हेल्प देम, मिले, बातें करें. अनफॉर्चुनेटली पिछले 6 महीने से वो फैमिली ने उनका रिलेशन कट कर दिया. उसका इतना शॉक लगा उससे कि 4 दिन तो वो रोती रही. उनसे मिलने गई तो वो लोगों ने बोला कोई काम नहीं है हमारा आपका, तो वापस आई. अब पूरी कॉलोनी में शी वाज ऑल अलोन, पर्टिकुलरली एज अ गुजराती फैमिली, कि जिसको कोई फ्रेंड नहीं थे. उसने काफी कोशिश किया, और उसमें उसका स्ट्रेस इसको इतना रहा कि धीरे धीरे शी गेट डिप्रेशन. देन उसके पीरियड्स इरेगुलर हो गए, फिर बॉडी एक, फिर जॉइंट पेन्स, बाल जलने लगे, एक्ने होने लगे. और ये सब चीजें के साथ से सेठ के आप ये सब की दवाई करो. हमने बोला भाई आपको जो हुआ है जरा आप खुल के बताओ. बोला देखो साहब, हम लोग जो गाँव में रहते थे तो बहुत ज्यादा दोस्त थे नहीं. लोग घर पे आते जाते नहीं थे, इतने सोशल नहीं थे. यहाँ के मुझे सोसाइटी मिली, यहाँ के लोग ऐसे मिले कि जिनके वहाँ आना जाना दिखना सबको अच्छा लगता था. और उसमें एक बहुत अच्छे लोग मिले कि जो गुजराती थे, जो मुझसे बात करते थे, और मैं उनसे बात कर पाती थी. अब उन्होंने बंद कर दिया तो क्या हुआ, लाइफ पूरी खत्म हो गई, कोई रहा ही नहीं हमारे पास. तो मुझे उससे दुख हुआ, फिर गुस्सा आया, रोना आया. तो हमने सब रूब्रिक्स देखे भी, सैडनेस, एंगर, ग्रीफ, 4 सेकंड फीलिंग, लोनलीनेस. लेकिन लगा कि ये सब बातें जिस तरह से वो कर रही है, उस तरह से इसमें से कोई दवाई इसको सूट नहीं होती है. हमने पूछा थोड़ा और बताओ आपके बारे में. बोला आप समझो ना, एक दोस्त होते हमारी पूरी फैमिली, वो दोस्त चले गए. एंड आई टुक दैट पॉइंट एज एन इम्पोर्टेंट रूब्रिक. रेपर्टरी में गए कि भाई इसको ऐसा कोई सिम्टम चाहिए कि जो इसके बारे में इम्पोर्टेंट लगे. आई फाउंड आउट डिल्यूजन में. डिल्यूजन thinks he is about to lose a friend. Delusion lost affection of a friend. Delusion is alone in the world. Delusion his friends have lost all confidence. तो मेरा तो पूरा इसका जो प्रॉब्लम हुआ है, इट कवर्स विथ ऑल दिस डिल्यूजन. उसको लग रहा है कि मेरी दुनिया खत्म हो गई, मैं अकेली हो गई, दोस्त चले गए. हमने ये दवाई सिलेक्ट किया. वो दवाई का नाम है हुरा. हुरा वॉज आई हैड नेवर यूज्ड अर्लियर. दिस वाज द केस ऑफ 95. हमने कभी यूज नहीं किया था. हुरा के एक डोज दिया. विद इन अ मंथ ही केम बैक कि पीरियड्स आ गए, एक्ने ठीक हुए हैं, जॉइंट पेन्स और वीकनेस है. हमने दोबारा हुरा दिया. 3 महीने में 3 डोज दिया. फिर और 3 महीने तक वो आती रही, प्लेसेबो देते रहे. विद इन 6 months शी वाज एब्सोल्युटली नॉर्मल. ऑन द कॉन्ट्ररी शी सेड सर, अब तो हम बारिश में जो पंजाबी रहते हैं ना, उनको भी हिंदी ज्यादा कम आती है, वो पंजाबी बोलते हैं, मैं गुजराती बोलती हूँ. धीरे धीरे बात करना सीख गए हम. बहुत अच्छी बात है. तो बोलता है धीरे धीरे आई सी रिकवर्ड कंप्लीटली, देयर वाज नो प्रॉब्लम. नाउ हुरा इज नॉट अ रूटीन रेमेडी. आमतौर पे इसका इट इज वन ऑफ द रेयर रेमेडी जिसका यूज यूजुअली होता नहीं है. लोग इसका यूज करते हैं लेप्रोसी में.
लेपर्स फील दैट वी आर आउटकास्टेड, वी आर अनटचेबल, तो उसके लिए इट इज वन ऑफ द रेमेडी, इट इज यूज्ड। ये वुमन में दिस रेयर रेमेडी वर्क वंडर। ऐसा ही मैं एक दूसरा केस दूंगा आपको। ये भी एक डॉक्टर का केस है। दैट फेलो इज MBBS प्रैक्टिसिंग इन टाउन। उसके फादर भी डॉक्टर थे। फादर वाज अ लीडर, ही वाज अ गार्डियन पूरे सिटी के, ही वाज अ म्युनिसिपल चेयरमैन। और उनकी 2 लड़कियां और 1 लड़का है, तीनों डॉक्टर है। तो घर में ऑलमोस्ट 5 पीपल आर डॉक्टर्स। एंड ही केम विथ अ डिप्रेशन फीलिंग। इनकी बेटी, वन ऑफ द डॉटर इज होम्योपैथी डॉक्टर। बोले अंकल इसको कुछ भी करो मेरे पिताजी को, वो काफी अरसे से डिप्रेस रहते हैं, एलोपैथिक दवाई खा चुके हैं, उनकी भूख चली गई, वो काम करना नहीं चाहते, उठते ही नहीं, बैठते, थकान लगती है। और उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ही लॉस्ट वेट, 15 किलो वजन 1 साल में कम हो गया। एंड डॉक्टर ने बोला कि अब इसको उनको रेगुलर एंटी डिप्रेशन इसके अलावा भी दवाई देनी पड़ेगी, ये दिस सीरियस एंड ही डोंट वांट टू टेक दैट एंटी डिप्रेसेंट। तो बोला ठीक है भाई, इनसे बात कराओ, उनको ले आओ। ले आया, उन्होंने बताया कि मुझे पूरा पेन होता है, मुझे रियल स्टॉन्ट पहले हुए थे, उसके अलावा कभी कभी ग्लूकोज कम हो जाता है तो मुझे विजन डिस्टर्ब हो जाती है, भूख वैसे लगती है लेकिन खाना खा नहीं पाता हूँ ज्यादा, एंटी डिप्रेशन मैं माइल्ड डोज में ले रहा हूँ लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगती, उसके बाद भी नींद नहीं आती। पास्ट में मुझे टाइफाइड हुआ था, एलर्जी हुई थी, इंजरी हुई थी, गोल्ड स्टोन का ऑपरेशन करवाया, रियल स्टोन का ऑपरेशन करवाया, ये सब चीजें हो चुकी है। ऐसे होती है। ये सब होने का वजह क्या लगता है? क्योंकि तो 2 बात है। माय फादर है कैंसर, पिताजी 81 ईयर के हैं, उनको कैंसर हुआ है। मदर इज 77 ईयर्स, मुझे उनसे बहुत लगाव है, बट शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेंट एंड शी हैज आल्सो ब्लड प्रेशर एंड एलर्जीज। और मेरी दोनों सिस्टर तो अपने ससुराल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा एक बेटा है जो 27 साल का हुआ, ऑप्थेल्मिक डॉक्टर हो गया, वो अमेरिका जा रहा है, तो मुझे इसकी भी चिंता है। दोनों लड़कियों की शादी हो गई जो डॉक्टर है, तो वो भी अभी, तो आई फील बहुत डिप्रेस्ड एंड लोनली। और बोला फिजिकल तकलीफ इससे क्या क्या हुई इसके अलावा? बोलता है सीवियर बैक पेन। मैं मुझे पैरों में, राइट लेग में नमनेस, टिंगलिंग होता है। मैं 10-12 दिन तो हॉस्पिटल में रहा, फिजियोथेरेपी दिया, ट्रैक्शन दिया, पेन किलर्स काफी लिया, तो उसके बाद मुझे नौशिया, डलनेस, गिडीनेस वो सब आने लगी। तो ग्रेजुअली आई गेट डिस्टर्ब। अभी सर्दी कब भी होता है, और डॉक्टर बीइंग अ प्रैक्टिशनर काम तो करना ही है। मेरे बच्चा आपने कहाँ से पढ़ाई किया? बोला टाटा नगर से, मेडिकल साइंस मैंने वहां से किया। और हमारे पिताजी इज वेरी डिसिप्लिन मैन, गांधीयन, फिर इनके साथ काम किया, अभी वो रिटायर हो गए, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छी बात है, लेकिन आपको इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आपका सोशल नाम है, फिर भी डिप्रेशन नहीं आना चाहिए। बोलता है डॉक्टर पता नहीं, लेकिन आई आई फील कि मेरा ये दिख रहा है 1 साल से जो अमेरिका गया, दैट वाज वन थिंग, डॉक्टर्स की शादी हो गई। और बचपन में मैं आई बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप लाइक अ प्रिंस, मेरे पास सब कुछ था जो किसी के पास नहीं होता था। और अभी लगता है कि वो सब कुछ का क्या फायदा, लाइफ इज, उसका कोई भरोसा नहीं है। पापा को कैंसर हो गया, मम्मी भी बीमार रहती है, जस्ट पार्ट ऑफ एजिंग। ही वाज अनेबल टू अंडरस्टैंड दैट और एक्सेप्ट दैट पार्ट। वाइफ इज वेरी कोऑपरेटिव, शी इज टेकिंग केयर। उनका वहां बड़ा नाम, ही सेड कि डॉक्टर आई सर्व द ह्यूमैनिटी। हमारी हमारी जो ओपीडी है वो 200 पेशेंट से ज्यादा है, और उसमें मैं कुछ पेशेंट को फ्री ऑफ चार्ज देखता हूँ। आई एम सर्विंग द पीपल। तो पूरी 2 घंटे की हिस्ट्री के बाद आई ट्राई टू एनालाइज कि ही इज द ओनली सन ऑफ द मेडिकल प्रैक्टिशनर, father is a giant personality in the town, he is brought up like a prince, mother is very strict and dominating, wife is cooperative, he has got humanitarian approach। तो मैंने अभी जो प्रेजेंट सिम्टम थे वो लिए। he used to have brooding, कंपनी एवर्जन टू, किसी को कंपनी चाहते नहीं है, he would like to remain in solitude, solitude fond of, concentration difficult, want of confidence, delusion he is forsaken, delusion he has ruined his health, delusion he cannot succeed, want of self confidence, conscientious about trifles। तो सभी रिपोर्ट डाल के जब मैंने रिपोर्ट निकाली,
रेपर्टरी में डाला तो द फर्स्ट मेडिसिन दैट कवर्स Hello? ऑल द rubrics was bambuja. अब bambuja was again a rare remedy. bambuja इस बांस से जो दवाई बनती है, तो मैंने bambuja माइंड की मैथमेटिक्स खोली तो और देखा despair, everything is controlled by destiny, indolence, aversion to work, helpless feeling, discontented, displeased, indolence, aversion to work, household work, aversion to mental exertion, quiet disposition, sadness, depression. मतलब ये इसकी दवाई है. It covers most of the things that he is having. It was surprising. मैंने बाम्बूजा 1M 22 जनवरी 2002 को एक डोज दिया. वो 2 महीने के बाद वापस आए. एक महीना और 2 एक साल और 2 महीने के बाद 18 मार्च 2003 में. डॉक्टर साल पर मुझे अच्छा रहा. ये मम्मी का कैंसर बढ़ा है, मुझे उसकी चिंता है और मुझे लगता है मुझे कहीं कैंसर ना हो जाए. आई गिव अ डोज ऑफ कार्सिनोसिन 1M. उसके बाद एक साल के बाद दोबारा बाम्बूजा दिया. 2005 में बाम्बूजा दिया. बाम्बूजा के 4 डोज और 1 डोज कार्सिनोसिन एज एन इंटरकरेंट. मम्मी को कैंसर था ही. अभी तक टिल टुडे अभी मिलते हैं कभी तो ही स्टिल प्रैक्टिसिंग, ही इज हेल्दी. 200 आदमी की अभी भी दवाई करते हैं. दैट बाम्बूजा वाज अ वंडरफुल रेमेडी. और सहनी साहब को याद होगा, ये पहली बार मैंने पढ़ा था, एक्चुअली सुना था 2004 में जयपुर में हमारी HMI की कॉन्फ्रेंस थी और बाम्बूजा का बात किया था डॉक्टर RC परीख और डॉक्टर केर मजूमदार ने. तो मेरे दिमाग में ये दवाई थी लेकिन कभी यूज नहीं किया था. ये यूज करने के बाद पिछले 20 साल में मैंने 10 बार यूज किया और एवरी टाइम आई हैव गॉट अ वेरी गुड रिजल्ट्स. और बाम्बूजा वाज प्रूव्ड इन लास्ट 30 years ओनली. उसके पहले तो वो दवाई थी नहीं. तो rare medicine can come on repetition. You can utilize for a serious problems, for depression, even for physical problems. इनके बैक पेन चले गए, बॉडी के पेन चले गए एंड ओवरऑल केस कम आउट. आपको मैं इसके अलावा एक और केस दूंगा. आई होप वी हैव गॉट टाइम सर. ना आई गॉट 4-5 केसेस, सब रेयर रेमेडीज के हैं. आई वांट टू कन्वे दैट. आई कैन कंटिन्यू ना? Yes, sir. ओके सर, थैंक यू. 95 का केस है. एक लड़का 15 साल का 17 साल का, ही केम फॉर 17-18 साल का था. ही केम फॉर कंसल्टेशन ऑन 11th October 95. He had psoriatic eruptions treated by allopathic doctors, scalp, chest, axilla since 1 year, severe itching and burning, recurrent suppurative papules on the nose with the post discharge. अब 18 साल का लड़के बच्चे को इतना हो जाए तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू बेयर. कॉलेज जाना है, पढ़ना है, लोगों को मिलना है. तो मैंने बोला आप बताओ जरा कैसे शुरू हुआ. He said he was born in Bombay. उसकी मम्मी का वो मायका था. फिर brought up in अहमदाबाद और डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहा है. इसका एक भाई भी है और सिस्टर भी है. ही इज सबसे एल्डर, यही बच्चे हैं और ही इज वेरी मच पैम्पर्ड बाय हिज फादर. उसने बताया डॉक्टर आप नहीं मानोगे, मेरे पिताजी मेरे लिए भगवान है. वो कुछ भी बोले और मैं कुछ भी बोलूँ वो मुझे दे देंगे. जैसे भगवान हमारी प्रार्थना सुनता है, पिताजी मेरी कोई बात टालते नहीं. And you always try to fulfill my all wishes. I said, you're lucky, अच्छी बात है. तो आपको बीमारी नहीं होनी चाहिए. You have got everything that you want. क्यों बीमारी हुई? फिर उसने बताया कि डॉक्टर मेरा एक खुद ही चालू हुआ 3 साल हो गए. मैं 15-16 साल का था, 15 साल का. तो वहीं पे मेरी एक फ्रेंड थी लड़की और बस SSC पास हुआ और उसने मुझे छोड़ दिया. वो ब्रेकअप और बात उसने किया ही नहीं कभी. तो मुझे इतना डिप्रेशन आ गया और कभी मैं 2-4 महीना तो घर से बाहर नहीं गया. आई वॉज इंटेंसली डिप्रेस्ड. आई फेल्ट कि किसी का भरोसा नहीं करना चाहिए. ये दुनिया भरोसा वाली के है नहीं. लोग हमको दगा दे देते हैं, लोग छोड़ देते हैं. और आमतौर पे मैं वैसे ही वेरी हीलिंग एंड माइल्ड हूँ, लेकिन उस टाइम पे मुझे गुस्सा बहुत आया पर मैं कुछ कर नहीं पाया. और ये बात मैं किसी को बता भी नहीं सकता था. मुझे लगा कैसे बोलूं घर में. तभी से मेरे स्किन इरप्शंस चालू हुए, इचिंग शुरू हुआ. फिर आगे पूछा कि बचपन में आपको कोई डर लगता था, कोई टेंशन था? बोलता हाँ मुझे आज भी लगता है. आई गॉट अ फियर ऑफ घोस्ट. आई फील दैट घोस्ट इज समवेयर अराउंड माई सेल्फ एंड इट इज ट्राइंग टू किल मी. ही इज मेंटली रेस्टलेस विथ इररिलेवेंट फिलोसॉफिकल थॉट्स. सोच आते हैं कि ये दुनिया किसने बनाई, कैसे बनाई, अब खत्म हो जाएगी तो क्या होगा आगे. आई एम रिलीजियस, आई बिलीव इन गॉड, आई एम वेरी हरीड, आई एम डूइंग थिंग फास्ट, आई एम केयरफुल अबाउट माई वर्क. सपने में भी भूत आते हैं,
और पिताजी को अस्थमा है, ग्रैंड मदर को डायबिटीज है फैमिली में, और मुझे भी टाइफाइड मलेरिया पास्ट में हो चुके हैं। तो काफी बातें वो करता रहा 2 घंटा, लेकिन दिस वाज द इम्पोर्टेंट पार्ट। अब मुझे लगा कि इसका एनालिसिस कुछ और किया जाए। कॉमन दवा इसको नहीं लगती है, ग्रीफ इतना हो गया और इससे हो गया ऐसा मानना मुझे मुश्किल लगा। तो हाउ दिस बॉय हैज ग्रोन, व्हाट वाज द फैमिली बैकग्राउंड, और उसका जो फैमिली बिहेवियर था और पर्सनल बिहेवियर था और उसका जो बीमारी था उसका कोरिलेशन नहीं होता था। ही इज 18 years, tempered child, had broken affair. He was affected by it. Along with that, there is a tremendous fear. Now try to understand. There is a paradoxical. He is mature enough to make an affair, but he is childish when it comes to fear of ghost. बच्चे की तरह उसको डर लगता है, और जब अफेयर किया तो देयर वाज लाइक अ मैच्योर पर्सन। उसका दुख हुआ तो उससे भी ज्यादा हुआ। And he is suffering from psoriasis that shows that the gravity of grief that he has suffered. Second thing he said, my father is like a god to me. Now इसका क्या मतलब होता है कि he is passing through a period where he is confused. You talk to his father about his fear कि पापा मुझे डर लगता है, मुझे भूत का डर लगता है, लाइट चल रोको, लेकिन मेरा अफर टूट गया, वो पापा को नहीं बोलता, उसको डर लगता है कि बुरा होगा, ऐसा नहीं कह सकता हूँ। That was something that affected him. Why this happens? कि वो बात क्यों नहीं कर सकता है? तो he is not matured. His maturity is developing. His personality is building up. So I try to consider that this is an important part कि इसकी एज जो है 15 से 18, that is a puberty age. और ये puberty में जो changes हुए, that he is vulnerable to digest. मैंने पूरी रेपर्टरी में, this was a 95 का केस है, तो उस टाइम पे कंप्यूटर नहीं थे, तो रेपर्टरी छान मारी कहाँ प्यूबर्टी कहाँ लिखा है, और प्यूबर्टी के साथ कोई भी सिम्टम जुड़ा हुआ है ऐसा कहाँ लिखा है। तो हिज अफेयर एंड देन फेलियर, हिज ग्रीफ एंड देन आफ्टरवर्ड, हिज रिस्पेक्ट फॉर हिज फादर, हिज फियर्स, स्किन प्रॉब्लम, हिज सीरियसनेस। तो रेपर्टरी में से मैंने ढूंढ निकाला प्यूबर्टी, मेंटल अफेक्शन इन, सैडनेस इन प्यूबर्टी, fear of ghost and evil, delusion, devils after her, want of self confidence। ये सभी रूब्रिक मुझे एक दवाई में मिले। वो दवाई थी मेंसिनिला। मेंसिनिला कभी यूज नहीं किया था, तब मैंने मेंसिनिला जाके ये 5 रूब्रिक डाले, तो इट वाज द फर्स्ट रेमेडी विच कवर्स इट। तो बाद में मेंसिनिला मैंने बोरिक में पढ़ी। बोरिक में लिखा है स्किन सिम्टम्स मोस्ट मार्क्ड, डर्मेटाइटिस, एक्सेसिव वेसिकुलेशन, oozing of sticky serum, formation of crust, to be remembered in mental depressed state at puberty and at climacteric with exalted sexuality. That is what Herring says. Skin में लिखा है scab on the upper lip, stinging pain, dry scaly itching, ragged on the hands and feet. ये बच्चे को हमने ये हुरा का डोजेस, वनम का 1 डोज एवरी मंथ करीबन 1 साल तक दिया। And by the end of the year, the entire psoriasis was gone. He joined the degree course. He studied engineering. अभी तो बहुत कम मिलता है क्योंकि absolutely normal, उसके बाद कोई फिजिकल तकलीफ नहीं हुई है, बट हुरा ने उसका निकाल दिया। अब हुरा मेंसिनिला ने उसको ठीक कर दिया। अब मेंसिनिला प्यूबर्टी की दवाई है। ज्यादातर लोग या हमारी पढ़ाई में we think about pulsatilla, puberty problems, so pulsatilla is the first remedy. But मेंसिनिला कैन वर्क इन दिस वे, वो मैंने उसी से सीखा। देन आई रियलाइज कि कोई भी दवाई कैन बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोवाइडेड यू आर गेटिंग अ राइट सिम्टम, राइट रेपर्टरी, राइट मैथमेटिका। आप तीनों से स्टडी अच्छा करें तो वो रेयर रेमेडी भी आपका अनयूजुअल केस क्योर करती है। अभी तक जो हमने तीनों केस दिए, मेंसिनिला, हुरा और बाम्बूजा, वो तीनों आम, तो मैंने जब प्रैक्टिस शुरू किया तब तक उसका नाम नहीं सुना था, क्योंकि मैथमेटिका तो हमने पढ़ी वो एलन स्किनर और बोरिक पढ़ी थी, उसे यादू में पढ़ी थी, उसके आगे गए नहीं थे। तो ये चीजें बाद में पता चला कि एवरी मेडिसिन कैन बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, एवरी मेडिसिन सो स्मॉल कैन बी एन इंपॉर्टेंट रेमेडी। उसका प्रूविंग ज्यादा हुआ नहीं है, या वो पॉपुलर नहीं हुई, इसके बारे में लोगों ने ज्यादा लिखा नहीं। तो रेयर रेमेडी वो दुर्लभ इसलिए है कि इसके लिए आपको जो इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए वो कम मिलती है। बट इंफॉर्मेशन कम मिले इसका मतलब कि वो रेमेडी की इंपॉर्टेंस कम है, ऐसा नहीं है। एवरी रेमेडी
अभी मैं एक और आपको एक इंटरेस्टिंग केस दूंगा, वो इससे भी अलग है, और इट्स द केस ऑफ अ कैंसर। ये गले में ट्यूमर हुआ है। अब इसको मैं आपको दिखा नहीं सकता, उसके रिपोर्ट भी इसमें था। दिस वुमन 48 years, शी केम टू मी विथ लॉस ऑफ वॉइस, आवाज बैठ गया, कैन बहुत लाउड स्पीक कर बोलनी जाती है, तकलीफ होती है। एंड शी इज अ ट्यूटर, वो ट्यूशन क्लास चलाती है, अपने वहाँ 1 to 10 के बच्चों को पढ़ाती है। तो दैट्स द अर्निंग ऑफ द फैमिली। और वो बोल नहीं पाती अभी पिछले 1.5 साल से। स्वेलिंग इज डिफिकल्ट। उसको पहले टॉन्सिलाइटिस हुआ था, फिर एलोपैथिक दवाई उस टाइम में लिया होगा। भाई ये होता नहीं है इसमें, हाँ। तो ये जानवर को मैंने देखा हुआ, हाँ सब करते जाओ। ये हमारा डॉक्टर है एक्चुअली, ही इज ट्राइंग टू चेक इट कि इसको डायरेक्टली। हाँ बस तो खाली पावर पॉइंट है, जूम से, जूम डबल ली थी ना, ओके ओके। तो ये जो पेशेंट थी वो अपने पूरे रिपोर्ट तो जो डायग्नोस्ड एज अ ट्यूमर अराउंड द कैरोटिड आर्टरी। Unmute yourself, sir. Unmute yourself, sir. ये Yeah, now unmute. Yes, sir. You are okay, sir. ओके, शेयरिंग तो ऐसे शेयर्स की मुझे शेयरिंग करने दो। सर अब टाइम भी नहीं है, अब शेयरिंग नहीं होता है। आप क्योंकि हमारे पास में केवल 10 मिनट है, तो आप हाँ। केस बता दीजिए, क्योंकि आगे बढ़ तो नहीं पाएंगे, इसलिए हाँ, आप लेकिन मत कीजिए। शेयरिंग करेंगे तो केस अच्छा होगा, ज्यादा अच्छा होगा केस। 5 मिनट के लिए भी शेयर होगा तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। वह शेयरिंग लीव करिए। हाँ तो नहीं ऐसा ले हम शेयर मतलब मैं खुश हूँ। हेलो, उसके चालू है। हेलो नूतन जी, आवाज आ मैं रही है आपको? आपने मुझे शेयर करने के लिए अलाउ नहीं करते, होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेंट फ्रॉम स्क्रीन शेयरिंग, लेकिन मुझे अभी सर मैं आपको पोस्ट बना दिया हूँ। हाँ, यस लेकिन सर। वो फिर भी नहीं होता है, होस्ट बनाओ तो भी नहीं होता है। हाँ, हो गया सर, बन हो गया गया। ना? ठीक है ठीक है, आइए आ लाइक हाँ यस अभी सर, यस सर। सॉरी हाँ, विजिबल, अभी ठीक हुआ विजिबल। नहीं। तो ये वुमन केम विथ अ लॉस ऑफ वॉइस, एफोनिया सिंस 1.5 year। इट वाज डिफिकल्ट फॉर swallowing आल्सो। टॉन्सिल्स पे पहले हुए थे, एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक टर्पेंटाइन, काफी चीज ऐसी थी। एंड फुल स्किन सेशन। हाँ हाँ। तो ये सब चीजें इसको जो थी, उसके साथ 4-5 किलो वेट कम हो गया। इसको ब्लड प्रेशर 1.5 साल से है। खाना खाती है जो लिखा है इस तरह से, चाय कॉफी बिस्किट दाल सब्जी राइस खिचड़ी भाखरी, लेकिन फिर भी उसका वेट कम हो रहा है। शी इज गॉट लॉट ऑफ वरी फॉर हर सन एक्चुअली। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी थे, वो ट्यूशन इसलिए कर रहे हैं कि बच्चे को पढ़ाए। उसका शादी हुई थी 1990 में, एंड उसके बाद उसने प्रैक्टिस नहीं किया, एलएलबी किया, फिर भी प्रैक्टिस नहीं किया। एंड शी स्टार्टेड हैविंग ट्यूशन फॉर द स्टूडेंट्स। तो ये सब चलता रहा। अब एक्चुअली उसके घर में काफी प्रॉब्लम हुए। मदर इन लॉ उसके सिस्टर इन लॉ के साथ चली गई, फादर इन लॉ के ब्रदर थे, उसने सब प्रॉपर्टी ले ली। एंड शी वांटेड टू ज्वाइन इन अ फैमिली, बट ऐसा हो नहीं पाया। सन वाज वेरी यंग, और उसको पढ़ाई करनी थी, तो ट्यूशन चालू रख के फार्मेसी करवाया। शी फेल्ट आफ्टर मैरिज आई बिकम शॉर्ट टेम्पर्ड। I wanted to meet everybody, but was not allowed by the in-laws. People used to insult me, but I was thinking that we should not be disturbed by this and should go and meet the people. I get angry on my students occasionally,
Me and my husband have different mindset. We think differently, exactly opposite, South Pole and North Pole. That's another problem. She started weeping also. She has seen everything good at her father's home, जहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं था, और यहाँ काफी प्रॉब्लम्स आए. She was born and brought up in Ahmedabad. यहाँ अच्छी पढ़ाई किया. She did LLB, BCom LLB. लाइफ अच्छी जा रही थी जब शादी नहीं हुई थी. शादी के बाद उसको लगता है कि मैं अकेली हो गई, और हस्बैंड भी साथ नहीं देते हैं. बेटा फार्मेसी के लिए चला गया, अभी तो फार्मेसी उसने कंप्लीट कर दिया. लेकिन फिर भी जब से बीमारी हुई 2015 से उसको बीमारी हुई, तो आई विश की भी मैं प्रे कर रही हूँ भगवान को कि मेरा बर्थ अच्छा हो जाए, ह्यूमन बर्थ मिला है तो मैं कुछ अच्छा काम करूँ. व्हाट विल हैपन आफ्टरवर्ड. काफी उसको स्ट्रेस रहा है. सन इज स्टिल अनमैरिड, और अगर उसके शादी के पहले में मर जाऊंगी तो क्या होगा. शादी हो जाए फिर मर जाओ तो चलेगा. मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी पहले हो जाए. शी शेयर हर थॉट विद द हस्बैंड एंड द गॉड. हर आइडियल पर्सन इज हर मदर एंड द गुरु जी. उसकी भाभी आई थी, वो बोली कि नहीं माय सिस्टर इन लॉ इज वेरी गुड, और अच्छी है, ये सब नॉर्मल है, कुछ नथिंग सीरियस. और उसको जो भी तकलीफें थी वो ज्यादातर ये स्ट्रेस के बाद ही शुरू हुई. इसकी रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है 7 अगस्त 2015 की. राइट इंफ्राटेम्पोरल रीजन, सबसे लास्ट पैराग्राफ में लिखा है, possibility of paraganglioma appears likely and differentiate diagnosis is glomus, jugular और carotid body tumor. अब इसके बाद दोबारा टेस्ट करवाया तो large well defined heterogeneous hypocholic solid mass is there right side of the carotid bifurcation, causing lot of pressure, and this is the basic problem. And minimal vascularity to the lower resistance, उसकी वजह से उसका आवाज बैठ गया है, और ब्लड जाता नहीं है आसपास के पार्ट्स में भी, बिकॉज कैरोटिड आर्टरी इज प्रेस्ड. 2015 से लेके ये डॉक्टर ने बोला सिटी एंजियोग्राफी करवाओ, सर्जरी कर सकते हैं. एंजियोग्राफी में बोला कि ये ट्यूमर को ऑपरेशन करना मुश्किल है. ऑन द कंट्री इसकी प्रेशर की वजह से टंग, हाफ ऑफ द टंग इज फील एट्रोफिड एंड शी कैन नॉट इवन टॉक प्रॉपर्ली. अब we'll go to the homeopathic part. What is sensation or feeling in the patient? इसको क्या हो रहा है? How deep is the pathology and what things affected her? And let us try to understand the few things. She is feeling that there is hard pressure on the tongue. It is pressed. It is dried. The problem due to this is she is not getting tuition. She felt like that everything goes away from me. So I studied the things in detail. And I went to the Shankran groups of remedies where pressure is causing problem. Pressure is one of the important. तो रूटर फैमिली है, रूटर की जो पूरी फैमिली है, थिंग, थाइज, स्क्वीज सेंसेशन, पेन स्क्वीजिंग, एट नाइट पेन इन बोथ थाइज, पेन ट्विस्टिंग. सो लॉट ऑफ स्क्वीजिंग पार्ट, स्क्वीजिंग एंड ट्विस्टिंग एज इफ एक्सट्रैक्टिंग द लिक्विड, वो पूरी रूटेसी फैमिली में है. रूटेसी फैमिली में ऑगस्ट, एंगुस्टुरा, टेलिया, जेंथोसैलम, वो सब दवाइयाँ हैं. रूटा इज वेल नोन ड्रग फॉर द स्पेन एंड डिसलोकेशन, और इसके काम की नहीं थी. सो आई थिंक लेट द फीलिंग ऑफ बीइंग स्क्वीज्ड एंड देन शी इज ब्रोकन मेंटली आल्सो. तो वो देखा, मायाजम देखा कि इससे प्रॉब्लम क्या होता है. यस, हाँ हम लोग आगे नहीं जा पाएंगे सर, 2 मिनट लगेगी. एक केस पूरा कर दें. लेट्स हैव 2 मिनट्स, एक केस पूरा कर लें. इसके बाद का केस नहीं लेंगे, जस्ट फॉर 2 मिनट्स. तो उसका होपलेस कि मैं अब मर जाऊंगी, होपलेस सेंसेशन, सेंस ऑफ आइसोलेशन, मैं अकेली पड़ गई हूँ, वो देख के आई वेंट टू द बोरिक विद द मेडिसिन. जितनी दवाइयाँ रूटेसी फैमिली से, उसमें से माइंड नर्वस, फ्राइटन, माउथ ड्राइनेस, रेस्पिरेटरी एफोनिया, कांस्टेंट डिजायर टू टेक ब्रेथ, ऑपरेशन ऑफ चेस्ट. तो जेंथोसैलम वाज द मेडिसिन आई सिलेक्टेड. ये 2015 का केस, अभी भी ये वो मिला पिला के गई. एवरी मंथ यूज टू कम. जेंथोसैलम 30 बीडी लेती है. आज इसको 8 साल पूरे हुए, 9वां साल चल रहा है. मैंने बोला आप दोबारा टेस्ट करवाओ. बोलते हैं मैं बोल सकती हूँ, काम कर सकती हूँ, खा सकती हूँ, मेरा बच्चा की शादी हो गई, आई एम डूइंग एवरीथिंग गुड. सब टेस्ट नहीं करवाओ ने. अभी भी मैंने बोला इस बार कि तुम करवा लो भाई, कि तुम्हारा ट्यूमर क्या क्या हुआ. हर वॉइस हैज कम बैक, हर ड्राइनेस इज गॉन, शी इज एब्सोल्युटली नॉर्मली वर्किंग. उसके 10-15 बच्चों का ट्यूशन रेगुलर चलता है दिन भर. एंड दिस जेंथोसैलम क्योर्ड ऑलमोस्ट
एज अ पार्ट ऑफ द फिजिकल लेवल, हाँ ठीक है कि वो बात पर नहीं गए हैं कि इसका रिपोर्ट करवाना है तो वो रिपोर्ट नहीं करवाएंगे, नेक्स्ट केस है लेकिन हम नहीं लेंगे, विल फिनिश। सर आप आगे नहीं कर सकेंगे सर, नहीं, समय आई कैन अंडरस्टैंड, ये नहीं आगे नहीं, का केस भी ऐसा ही। आपको अगले बार फिर बुलाएंगे सर। नहीं जरूर, ये जो केसेस है वो एवरी केस इज एन यूनिक आगे केस। नहीं जा सकते हैं सर। नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड, ये हमारा आधा घंटा इसमें नहीं सर, टेक्निकली सॉरी सर, बंद हो गया, नो प्रॉब्लम, श्योर श्योर वी हैव टू तो क्लोज डाउन। सर श्योर हम श्योर। लोग समाप्ति की तरफ चले गए हैं और मैं सर भास्कर सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और थैंक यू वेरी मच। इतने कम समय में 5-6 मेडिसिन तो आपने सिखाई दी सर हमें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको दोबारा आमंत्रित करेंगे अपने नहीं अगले डेफिनेटली, एपिसोड के लिए सर। हम थैंक यू काफी सो और मच। काफी Now और the मेडिसिन time के is बारे में चर्चा up, करेंगे। and जी this सर। we hand over the mic to Dr. Manoj, who is the host for the English session. So our Hindi session concludes now. Thank you, sir, and come again, sir. Dr. Bhasker, sir, आप फिर चाहेंगे। श्योर श्योर, थैंक यू, नो sir. प्रॉब्लम। थैंक यू सर। Thank you, Dr. Mridul Sahani. Yes, but nice session on Hindi. Dr. Manoj, Yeah. I am making you the host now. Okay, of course. So that you can make your guest to the co-host. Okay? Yes, sir. Yes, sir. So now you are host, sir. Okay, thank you, sir. Yeah. Good morning, good afternoon, and good evening. Welcome to the 1111th day of continuous and uninterrupted Zoom session of Ifph. Let us start today's proceedings with a thank you. As I mentioned, today is a wonderful day because 1111, all on affair for once. So the same thing, 222 after 111 day. That is a specialty, and we have a wonderful guest. This Dr. Santosh Madav Ranade. His MA in History and Philosophy and post-graduation MD Homeopathy. Consulting homeopathist with experience of 17 years in classical homeopathic practice at Kolhapur, Maharashtra, India. He's a head of Department Physiology, SJPE, Homeopathy Medical College, Kolhapur, Maharashtra. The subject is homeopathic approach towards type 2 diabetes mellitus with special emphasis on Thuja. We all know that once the world attained the sufficiency in food, the just opposite situation arrived. Because of diabetes, nobody can eat enough food. That is the situation. Quite interesting, and the topic is very interesting. A lot of persons are affected in the world with diabetes, and of course in India, a lot of unimaginable magnitude of people are there. So on behalf of IFPH and Dr. Santosh, you can have the platform for the next 25 minutes. It's over to you, sir. Please proceed. Hello. Good evening, everybody. Thank you for allowing me for this nice session. This is second time. I am audible, sir. I am audible. Yes, yes, please. Okay. Good evening, everyone, and I'm thankful to the organizer for allowing me for this nice session. Nice to meet you. I am here on this session second time. I was here before 1 year, before I think 2 years, when the time of COVID. I had given talk on COVID and Ferrum Phos, and I'm going to speak. On Thuja. Can you share the screen? Yes, sir. You can use the host. Please share, sir. Please share the PPT. Please share the PPT. Yes, you can share, sir. You can share. Okay, I need to share from my side. Okay. Yes, yes, sir. You can share. Just 1 second. Sir, is it visible? Yes, now visible. Now, okay, okay. Yes, you can proceed. Yeah. Okay. Yeah. So, good evening, friends. Today I'm going to talk about the homeopathic approach toward diabetes mellitus type 2. Now, let's go to some history first, because I'm also a student of history. So, the type 2 diabetes is well known to the human since ancient time. The Indians were the first one to recognize the type 2 diabetes. The ancient
references of Ayurvedic literature, it's full of type 2 diabetes. And one of the curious example of Indian knowledge, ancient Indian knowledge of type 2 diabetes, is that there is one famous book, Chakradatta. This is an ancient book written almost 1,500 years before BC, and that book mentions a discussion between the Lord Shankar and Lord Ganesh. In Maharashtra, we are celebrating the Ganesh festival in this coming week. So the Lord Shankara is telling Ganeshji, you are eating too much sweet and you are having too much truncal obesity. So please control your diet, otherwise you will get a diabetes. So since the ancient time, the Indian people were aware about the type 2 diabetes, especially type 2 diabetes, and they try to analyze and differentiate also. Compared to the ancient Europe, the father of medicine was unaware about existence of diabetes, and the Galen was under misconception that diabetes is a kidney disease. Diabetes is a kidney disease. So the Europeans were far behind the Indian in the terms of diabetes, the understanding the diabetes. Even the Culens Metamedica, we know that Hahnemann was translating Culens Metamedica. Culens was the first person who differentiated between diabetes insipidus and diabetes mellitus. Up till the time of discovery of insulin, the exact mechanism was unaware how the diabetes occur, and the role of insulin as an hormone was world was unaware. If somebody orthopedic surgeon will be here, then he will be glad to listen that insulin was detected by the person from the orthopedic background. He was Banting, Dr. Charles Banting. He was given Nobel for the discovery of insulin. So the homeopathic approach toward the type 2 diabetes, how we see to the type 2 diabetes. So let's understand our uniqueness. Now, homeopathic literature, it's, we know, it's full of symptoms, and we do not go on the disease diagnosis. Now, if you look into type 2 diabetes, what is type 2 diabetes? It is a syndrome. It is not a disease, but syndrome. So there is a little difference between disease and syndrome. As per syndrome, a group of signs and symptoms that occur together characterize a particular abnormality or condition, then it called a syndrome and not a disease. Disease is pertaining to some organ, while the syndrome is related to the entire body. Multiple causative factors like genetic tendencies, environmental factors, food habits, lifestyle, obesity, menstrual stress, and autoimmunity. Now, looking at this, all the stress, all the positive factors, we can understand the limitation of allopathy or so-called modern medicine, because when there are multiple causative factors, modern medicine always have a problem in the treatment. But how homeopathy look at the type 2 diabetes? Homeopathy look to the type 2 diabetes in a miasmatic causation. As per homeopathy, the psychosis is a sole cause of type 2 diabetes. Now, for those who are not having from the background of homeopathy, the Dr. Hahnemann had a wonderful work that he had divided diseases. He can classify, we can say in a simple language, he classified the diseases into three parts: psora, syphilis, and psychosis. These are the pathological tendencies of the body, or you can say a simple classification of disease pathogenesis. So the type 2 diabetes occurs in a third type, that is psychotic miasm. Miasm you can simply say as a tendency. So type 2 diabetes is a psychosis. Now why type 2 diabetes we can say that it is a psychotic. Now, as per modern research, type 2 diabetes is an autoimmune disorder mediated by autoantibody leading to insulin resistance or reduction in the efficiency of action of insulin on carbohydrate metabolism. Let's call it carbohydrate homeostasis. It is autoimmune. The autoimmunity is due to defect in either a pre-processing or functioning of B lymphocytes. The pre-processing is highly influenced by emotional stress, breaking down immune tolerance. Now here we can understand the wisdom of Dr. Hahnemann that the psychosis is passing from generation to generation. It's a mineral in origin,
and passing from generation to generation. The miasmatic trace, you can look into the background. Now here we need to understand why the father of modern medicine was unaware about diabetes, because up till the recent time, the incidence of type 2 diabetes was much less in Europe compared to India. Now, why our forefather knows about type 2 diabetes? Because type 2 diabetes is very common in India, and nowadays we can call India as a capital of diabetes. Capital or diabetes, or we call it is a huge endemic diabetes in India. So it is because the pre-processing, so the mechanism of causation of diabetes start before the birth of a person, and after birth, the functioning lymphocytes, when they start functioning abnormality, the autoimmune influence occurs. As per Davidson, there is one curious textbook in a Davidson's textbook, that those children who are exposed to the environmental pathogens, common pathogens of cold, coryza in a childhood, have less possibility or less incidence or less chance of type 2 diabetes at the adulthood. They called it as a maturation of immunity or training of WDAT or immune maturation. The curious textbook from the Davidson textbook of medicine is talking about immune maturation. That's why the people living in cities where the children are not that much exposed to the natural environmental pathogens, or lived in a more sterile or hygienic environment, the incidence of diabetes is more in cities compared to the rural India. Psychosis. Now let's understand what is psychosis. Psychosis is tendency of body to become excess, warts, growth, anything in excess. Now in type 2 diabetes, what is in excess? As all know, the sugar is in excess. But one of the things which is more importantly we have to look for is a raised level of serum insulin. Raised level of serum insulin with reduced effectivity. So in a type 2 diabetes, the insulin has been raised and the effectivity had been reduced. No need of anti-miasmatic remedy. I had published one case study on 229 cases of type 2 diabetes, where Thuja was indicated in majority of cases, 26 cases, along with the calcarea carb as 24 cases. My teacher, Dr. Ravi Kumar Jadhav sir, when teaching the Thuja, always tell that what is Thuja? Thuja's constitution is like Ganesh cheek, huge pot-bellied abdomen, no truncal obesity, calcarea carb, truncal obesity. Frequently indicated remedies are having psychotic miasm prominent in their drug proving. All those remedies in our this particular small case study, all the remedies were indicated were having a significant psychotic traits in their drug proving. Even almost every case, and those cases which are treated with some other remedies, in even almost every case need anti-miasmatic, especially antipsychotic remedy, either the constitutional remedy or an intercurrent remedy. I can shortly show you the chart diagram, Will diagram, where Thuja is more indicated, Thuja and calcarea carb are commonly indicated. Now this could be changed from person to person, because in homeopathy there could be, you may get some more remedies, some other remedies, especially from acid group and radium bromatum, and so many remedy, n number of remedies. But somewhere in this history, the Thuja need of a antipsychotic remedy with Thuja, much more Thuja than medorinum. You will find in some course the Thuja is helping to the patient. Now, what could be the probable mechanism of action of homeopathic medicine? So we can put some hypothesis. As per our experience, there is a reduction in the mental stress. As we know, mental stress is a cause of autoimmune disorder. All the autoimmune disorder in their pathological history, there is presence of a stress. Now, this mental stress plays a role in type 2 diabetes. So after application of homeopathic medicine, the mental condition of a patient improves, the degree or level of stress reduces. Second, correction in pre-processing of B lymphocyte. There will be the correction because the mother treated with a Thuja, the pregnant lady treated with an proper antidote with a proper anti-miasmatic remedy, less chances of development of the diabetes or autoimmune disorders future. That all you knows. Reduction in insulin resistance. Now, after giving Thuja or after giving antipsychotic, anti-miasmatic remedy, there is a reduction in insulin resistance. So, how a common practitioner,
how a common homeopath can understand, look for the reduction in insulin resistance, there is one simple marker. You can easily judge by observing skin for acanthosis nigricans. Now, what is acanthosis nigricans? Acanthosis nigricans is a blackish velvet-like discoloration, especially found on a neck, which is the marker of insulin resistance. Which is a marker of insulin resistance. So every patient with treating type 2 diabetes, you can keep a close watch on the insulin resistance by observing acanthosis nigricans. So if application of your remedy, then there is a reduction in acanthosis nigricans, you can definitely say that your medicine is working. So it is an easy way to find out the improvement in the insulin resistance, or your remedy is working or not working. And correction of truncal or central or visceral obesity. Visceral fat or truncal fat or central obesity is a dominant cause of type 2 diabetes. That's why in the ancient text, Lord Shankara was advising Ganesha that reduce your sweet desire and reduce your truncal obesity, belly fat, because belly fat is called the visceral fat or a truncal fat. Now, how to measure the visceral fat? There is easy clinical method that measuring waist to hip ratio. So, it's very easy for any homeopath to take the waist to hip ratio every follow. You can say that because the acanthosis nigricans may be the subjective one. You can keep up a photographic track of acanthosis nigricans, but the waist to hip ratio is much more reliable part of showing your action of your homeopathic medicine in the right direction or not. Now, the Thuja and Calcarea curve had been documented constitution of truncal obesity, and that's why these remedies are more useful in type 2 diabetes. Now, when to use homeopathy as a standalone therapy? As per my own experience, I am using homeopathy as a standalone therapy when the following condition meet. First, when case is a newly diagnosed with type 2 diabetes. When we got the fresh case, newly diagnosed and not drugged by modern medicine or any other medicine. Second, end organ damage or complication are not yet occurred. There is no end organ damage or complication. Third, causative factor can clearly identify. Now, causative factor like genetic, like mental stress, like some event, bad event, some accident or some death or something that is exact causative factor. If you got, then it will be very easy. You can give homeopathy then standalone therapy. Less significant family history. If the family history is less significant, definitely homeopath had a better chance to give homeopathy as a standalone therapy. Waist to hip ratio is not a 2x's. Waist to hip ratio is not a 2x's. Too much truncal obesity, too much visceral fat, then there will be very difficult to go for a standalone homeopathy. Acanthosis nigricans is not a too dark. Acanthosis nigricans, so its marker of insulin resistance is not a too dark. Now, when homeopathy can be used as an add-on therapy for type 2 diabetes mellitus? When the patient is already on conventional treatment like oral hypoglycemic agent, the patient comes to the homeopath and he is already taking the oral hypoglycemic agent. And you cannot immediately withdraw oral hypoglycemic agent because that causes a rebound phenomenon. So here you can give homeopathy as an add-on therapy. Add-on therapy. When patient is already taking insulin, when the patient is already on a regime of insulin, then that is the best case. Why it is the best case, suitable case for homeopath, I am going to explain you later. But the patient who is taking insulin, definitely homeopathy can be used as an add-on therapy. When serious complication or end organ damage already occur, the patient is already in a complication. When patient is already under severe sepsis, the patient is in a sepsis in ICU, and suppose your diabetologist had given a call for the management of sugar because even in spite of insulin, the patient is not responding. Then you will get a chance to trace such a cases even in a case of a sepsis. When surgical intervention demanding urgent glycemic control, then definitely you can add homeopathy as add on, not on a stand alone. Strong family history of type 2 diabetes. Now, these are the conditions where I personally prefer to go for a homeopathy as an add-on therapy.
Now, once I start the treatment, as per my experience, I had using HbA1c, glycated HB as an average sugar, HbA1c as a guide to understand effect of action of homeopathic remedy for the type 2 diabetes mellitus. HbA1c is a glycated hemoglobin which tells us a long-term status of blood sugar. This test is useful for both in both conditions, standalone homeopathic RX or add-on homeopathic RX. It is very useful for confirming that the selected remedy is effective or not effective. Now, many times question arises, okay, if you are treating as a standalone homeopathy, no problem. But if you are using homeopathy as an add-on therapy, so you have to first find out what is the baseline before you start the treating the case. And the baseline value is the best documented by HbA1c. If suppose you know the patient is on a conventional line of treatment and he have got certain level of HbA1c, and after giving homeopathy, HbA1c improve, so you can say that this is a success of your prescription. A success of your prescription because you are using HbA1c on the treatment of medicine, conventional medicine, that is a baseline. Now, always when you go on add-on therapy, your diabetologist friend or physician from modern medicine ask you about worries about the drug interaction. The potency and drug interaction during homeopathy is an add-on therapy. Homeopathic higher potentized diluted medicine are highly safe, and as there is no drug interaction is possible with conventional medicine. So if you are using potency or practicing in potency in a highly diluted 30, 200 and anything above the 30, you are highly safe. No worry. You can assure your diabetologist or physician that your medicine is not going to cause at all impossible to get drug interaction. Homeopathic potency work based when patient is on insulin therapy than oral hypoglycemic agent. Now, this is one of my common experience that when those patients who are taking the oral hypoglycemic agent medicines, they respond less to homeopathy compared to those who are taking the insulin therapy. Now, why? Because oral hypoglycemic agent act, they disturb the carbohydrate homeostatic mechanisms, while insulin never disturb carbohydrate homeostatic mechanism. Now, why I am emphasizing on this point, you will understand in the later part of my lecture. But as per my experience, those patients who are taking insulin than oral hypoglycemic agent, they respond best. So what I personally prefer to do, I request my physician to shift the patient from OHA to insulin. And fortunately, my diabetologist is so cooperative that he is ready to do that, because once the shift the patient on insulin, the homeopathy works. But one point where you have to be cautious, homeopathic mother tincture may give drug interaction with OHA. May give. It is not always give, but a possibility of using mother tincture and OHA at a side, you have to consider the possibility of drug interaction. Drug interaction. So be conscious while using the mother tincture, but you are 100 per time safe when you are using potencies. Mode of action of homeopathy is potency is different from OHA. That's why there's one act on a dynamic plane and other act on a physiological plane. So we are going to discuss it afterward. OHA reduces blood sugar either by reducing carbohydrate absorption or by increasing insulin sensitivity. So there OHA are divided into many groups. Few OHA like metformin. These drugs are causing carbohydrate malabsorption. So they are disturbing carbohydrate homeostasis. They are disturbing carbohydrate homeostasis. Now, before we going to over that, now why the physician or diabetologist need the help of homeopath? Why my physician friends or diabetologist friends need homeopath? Only one condition they need desperately need of homeopathy is a neuropathy. The common complication of type 2 diabetes cases, even in a strictly controlled as well as uncontrolled blood sugar. Now here is a dilemma. Here is one curious controversy. If you strictly control the type 2 diabetes, it is definitely going to precipitate neuropathy. And if you uncontrolled sugar, very high blood sugar, still it precipitates neuropathy. So to keep this glycemic control is always challenging for modern medicine physician, and over the period of time, both extreme cases, strictly controlled and uncontrolled, both lands in a neuropathy. Tingling in extremity
for this symptom for which they don't have the really effective treatment. Now, more common in the lower limb due to more length of nerve fiber. Now, easily clinically assessed by using tuning fork. Now, 526 Hertz tuning fork is my favorite tool to assess the neuropathy of type 2 diabetes. So once you give the medicine, the patient is symptomatically better, but you can easily assess clinically by using a 35 rupees costing tuning fork, the vibration sensation, which is a good marker giving idea of improvement in a neuropathy. Now, autonomic nervous system dysfunction may give constitutional symptom like giddiness and postural hypotension. Okay, neuropathy in a peripheral nerves, it's still your diabetologist will be okay. But once autonomous dysfunction begin, autonomous nervous system dysfunction, neuropathy begin, then there is a problem. And the symptom like postural hypotension and giddiness begins. That's why I prefer to check every patient in a supine and standing blood pressure and pulse rate. For looking the functioning, you can easily assess the autonomic dysfunction by checking supine and standing. So after giving homeopathic medicine, there is an improvement in these constitutional symptoms of autonomous nervous system dysfunction. Now, reversal of diabetes neuropathy. Yes, diabetes neuropathy reversal occur as with my experience. I am telling you that it is possible. It provides symptomatic relief. It's possible to with a similimum remedy. Now, homeopathy can only similimum. I am using the word similimum. Homeopathic remedy only gives the symptomatic relief. Easily assessed by using tuning fork or bioseismometer, and complications such as diabetes foot can be prevented. Now, what is important? The diabetologist is always worried about diabetic foot. Now, using the homeopathic medicine, you are reducing the neuropathy, means you are reducing chances of diabetic foot. Now, I will come to my point. I am many times I had speaking about why insulin, take a patient on insulin therapy is better than the patient taking OHA, because homeostasis. Now, many of our friends are unaware what is homeostasis. Now, homeostasis is a vital force. The Hahnemann had described all the characteristics of vital force in organon exactly matched to the homeostasis concept described in a physiology. It was a term given by Walter Cannon in 1929. You can simply say what is definition of homeostasis? Body's tendency to keep internal environment near constant. If you go for the Guyton's textbook, standard Guyton's textbook of physiology, they are mentioning about homeostasis, and they are giving the gain. So what is disease? The disease is a derangement of homeostasis. And what is cure? Gaining back homeostasis is a cure. And now they had given one curious formula. Gain. What is gain? Is equal to correction divided by error. So gain in homeostasis is equal to correction divided by error. Now what is similimum? Now many times student ask, sir, why partially indicated remedies act? So what is difference between similimum and partially indicated or partial similimum? The similimum is that which give maximum gain. While what is partially indicated remedy, they give less gain, but still they give gain. And we gain in which form? Correction in homeostasis. Essentially, all organ and tissue of the body perform function to help to maintain this relatively constant condition. So, if you apply all the criteria described by Hahnemann for the vital force in a physiological textbook and concept of homeostasis, you can easily understand why Hahnemann was highly scientific. He was very keen observer. He accurately find the homeostatic and how homeopathy work. The simple answer is by correcting homeostasis. By correcting homeostasis. So what we call, it is not the action of homeopathic medicine, but it is a reaction of body. What is reacting in a body is the homeostatic mechanisms react in a body. Homeostatic mechanisms react in a body. Now, once you give the similimum, what happens? There is a correction in a homeostasis. Now, if you look in an oral hypoglycemic agent point, which I had mentioned earlier, that what does OHA does? They cause malabsorption of carbohydrate, means they are disturbing carbohydrate homeostasis. So, in that condition, homeopathic add-on are less effective because the modern medicine, like our metformin, work as an obstacle to cure for the homeopathic medicine, which insulin does not does. Insulin does not disturb carbohydrate metabolism. That's why treating the patient on insulin therapy is very easy compared to. Now, Hahnemann and concept of receptor. What is similia similibus curentus? If you look at it, it's a simple concept of drug receptor interaction.
And now I will not enter into that much detail, but if you look very carefully in a physiological part, you can understand the scientificity of homeopathy. What is similia? What is similimum? Drug which has a maximum affinity for the receptor, we call it as a similimum. Now, symptom, drug, and disease. Concept of receptor binding. So, how does homeopathy work? In short, I have just medicine. Why the similia work? Because this is the drug receptor affinity. Now, this is proved. This is proved in the modern medicine, which is applicable for the homeopathic medicine. If somebody is interested in all this topic, I am requesting you to go for Dr. R.D. Lele's Homeopathy and Modern Medicine. The great Lele sir, legendary physician, and he is from nuclear medicine branch. He had given a nice book, Homeopathy and Modern Medicine, where your concept of this drug receptor action will be concluded. This is not today's topic, so I will not enter into that detail. Now Hahnemann and the concept of hormesis. How dilution or why potency work? Hormesis means to excite, load or stimulate. We all know that. Why drug potency work best? Because these are the stimulation. And this is not the homeopathic concept. This concept in a toxicology before the time of Hahnemann. Now, microbiome, gut microbiota and role in chronic disease. Now here I am coming again to one part of wisdom of Hahnemann. Now, all the homeopathic constitutional remedies, the lycopodium or argentum nitricum, and so many remedies, there is a action of on the gut. They're having the symptom of GI tract. They're having the symptom on GI tract. Now, it is recently proved that gut microbiota is responsible for atherosclerosis, cardiovascular disease, disturbed gut microbiota. Now, for the type 2, the bifida, clostridia, and firmicutes, these are the commensals which are destroyed, especially when we use a frequent antibiotic therapy. For simple disease, taking simple antibiotic therapy, you are actually killing this helpful gut microbiota. And this gut microbiota destruction or this reduction in this particular clostridia and bifidobacteria is cause of type 2 diabetes. One surgery that is popular in modern developed nation is a fecal transplant surgery for diabetes. What they do, they take the stool of normal person by colonoscopy and they transplant in a diabetic patient, and there is a reversal. So this concept of gut microbiota in a reversal of diabetes is well proved in the science. And if you look in a homeopathic medicine, like your argentum, lycopodium, thuja, calcarea, everywhere there are gut symptoms. Because what homeostasis says, body's every cell and every organ participate in homeostasis. And gut microbiota, without this gut microorganism, human cannot survive more than 3 days. More than 3 days. Within 3 days, we will die without this gut microbiota. And this change altered gut microbiota. And our study, I am not showing this study today here, with homeopathic medicine, there is a correction in a gut microbiota, where you can easily find in stool examination, microscopy, stool culture, you can easily confirm it. But today this is not a great topic to discuss. But here bowel nosode, the idea of bowel nosode is a very scientific idea. We should give a credit to, because Bhatt was a pathologist. That's why he understands that gut microbiota is a causation of so many chronic disease. So always keep a watch. So taking antibiotic too frequently is the cause of chronic disease, because you are disturbing gut microbiota, which can cause atherosclerosis, cardiovascular disease, and type 2 diabetes. Now I will come to my point, that is Thuja, psychosis, and type 2 diabetes. Now, why Thuja? Why I'm boosting frequently upon the Thuja? What is curative in a Thuja? What happened when we give the Thuja? How the Thuja looks like, and why it is so special? We called it the king of antipsychotic remedy. I used to call it the king of anti-type to anti-diabetic remedy. Some or the form of the history, you have to give Thuja and it is going to work for you. Whatever the constitutional treatment you should give, at least try 1 dose of a Thuja and you can see the significant difference. Now, why but the pathology is so common in a Thuja? Because if you look at a Thuja child, Thuja, how is a Thuja? How pathology of Thuja? Thuja child is emotionally immature and adopts a rational approach to everything.
His constant questioning become a neurotic search for answers. Now, here I am referring the Keynes repertory. Now, this idea is popularized by two Argentinian homeopaths, Candegabe and Pasteur. They had given homeopathy as a minimum characteristic syndrome. They called medicine minimum characteristic syndrome. In minimum characteristic syndrome, what is their idea about the homeopathic drug? That the drug is not a drug, but it is a kind of a syndrome. It's a kind of a syndrome. So they had given the nice idea of minimum characteristic syndrome. For this study, I had used the Kent repertory. In Kent repertory, religious affection, fantasism, 1 mark. Now, how the psychotic enter, how the child become like that, a Thuja child. Let's study. He does not understand the concept of morality and cultural restraint. If his insatiable desire to tweeted, he will either try to divert his frustration into ritualistic, repetitive act, such as checking over again and again, that he has locked the door and turned all the gas, and he will suddenly experience frenzy rages. Now, how the child developed? How the child developed? History, the history of the childhood history is important. If you want to use the Thuja, you have to look for how the baby was as a child, or the person was a child, because the type 2 diabetes is the adult or maturity onset. Still, you need to take the history of the childhood. Thuja itself, innate self-destruction is reinforced by characteristic mental confusion and weakness of memory. He is consequently painstaking in his work, conscientious about trifle, because his memory is weak. Now, Nak Somika is also workaholic because he loved to work. But here, because of weakness of memory, he become conscientious about trifles. To the point of fantasism, the vital force of Thuja patient is so deranged that he is tormented by feeling of guilt and anxiety. Anxiety consensus of. Now, guilt is very common in modern society, and diabetes is also very common in modern society. For the guilt, the Thuja is a two marks. In a modern society, the guilt consciousness is a raising. Compared to the earlier generations, the guilt consciousness is more common in modern world because of change in the morality. His torn between desire his lust and the dictates of his consensus between the satisfaction of bodily needs and nurturing of the spirit. His sense of himself is an isolated being, produce almost all the symptoms of delusion and hallucination. His inner conflicts tear him apart, literally divide him into two. Delusion divided into two parts. With the sub-rubric, he could not tell which part he possession on walking. Now, the Thuja patient, while walking, the curious symptom taught by our teacher, one leg, one delusion, one leg made up of a glass, one leg made up of wood. No, what it is neuropathy only. It is the exact manifestation of diabetic peripheral neuropathy. And now he is developing the delusions. As we know, the carbohydrate, brain use carbohydrate, the altered carbohydrate homeostasis alters the brain function. He feels his soul is separate from the body. Delusion, soul, fancied body was too small, or that he is separated from. Now he thinks his bodies are too small. Now the Thuja patient is obese, and type 2 diabetic patients are also obese. Now this obesity becomes the burden on them, and they started making the delusion that their bodies are too small. Now this is the delusion because of the obesity. This delusion is because of the obesity, their will to become a thin. During asthmatic attack, he feels that soul is trying to escape from the body. His chest pain, flushes of heat, and feeling of suffocation. His idea becoming fixed and obsessive. Thought persistent. The sub-rubric thinking mind and body are separate. Now the diabetic patient, especially type 2 diabetes with neuropathy. With neuropathy, this rubric you will exactly find. Now all the rubric are related with the neuropathy, diabetic and neuropathy. That they feel they are separate, they are awake, their body is fragmented. All these rubric are very common in a patient with a type 2 diabetes with a neuropathy. The delusion body is being double. Confusion of identity. Delusion identity of errors person of who am I? He has a confusion for his identity because he has a two component. Thuja has a two component. One, introvert. Thuja is an introvert remedy. And secondly, he has less moral. Thuja is comparatively less moral. In a modern age, especially in the metro cities, the morality is changing. The concept of Indian cultural morality are reducing, and these are creating, this is taking fuel in a type 2 diabetes. Illustrate the psychotic tendency for proliferation. This center and stomach region from where
Thuja feel raising fear stomach raising from. Now, in a diabetes, the blood sugar increases is a half truth. Is a half truth. Entire truth is that the sugar is uncontrolled, means raised, as well as there will be sudden hypoglycemia. Sudden hypoglycemia, and the death occur in diabetes is because of hypoglycemia many times. More common because of hypoglycemia. Now, the Thuja patient feels fear stomach arising from the classical description of hypoglycemia, the initiation of hypoglycemia. The patient will tell you the fear stomach arising from. Strange sensation of animal in a abdomen. Delusion, animal in abdomen. Only 2 marks. Only remedy is a Thuja. The movement like fist of fetus. Sensation as if pregnant. Abdomen, movement of fist of fetus like. Pregnancy, delusion, pregnant, though herself, thought herself. Now what it is? These are the symptoms of autonomic nervous system dysfunction. There are, you know that the sympathetic and parasympathetic, they are responsible for the movement of the GI tract. Now here the GI tract movement of altered because this is autonomic neuropathic. This is autonomic neuropathy or autonomic dysfunction. So this kind of symptoms will very commonly found in the Thuja patient. Sorry, in type 2 diabetic patient, especially the patient is on a metformin. If he is taking the OHA, these symptoms are more common because all those causing malabsorption, they may lead to such a strange symptoms. The last symptom is also found in the Thuja's picture of insanity, where patient recoil from touch. Insanity touch will not be only 2 marks. Now why? Because in spite of neuropathy, loss of sensation, he still got pain sensation, burning sensation. His feeling of fragility are further reinforced by delusion that he is thin. Now his desire, he want to reduce the weight. Emaciation, delusion, he is emaciated, lighter than air. Delusion as if floating in air. All these are the neuropathic manifestations. Thuja personality is divided into two by the conflicting demand of his aggressive egocentric. Now here, aggressive egocentric with versus guilt consciousness. His guilt conscious still egocentric. His basic duality is expressed by the belief that his mind and body are separate. Thought, persistent, think, mind and body are separate. His confusion is so great that even gets lost in a familial places. Confusion loses his ways in a well-known street. When he walks in the morning, unable to collect his thought, he feels stupefied, drugged, bewildered, incapable of getting dressed or remember even the simplest thing. Stupefaction with subrubric morning. Now, why morning? Many times you feel there's a morning hyperglycemia. Dear friends, those patients coming with a morning hyperglycemia, they are dropping their blood sugar at a 3:30 o'clock. So I used to ask the patient to take the glucometer sugar at a 3:30 because 3:30 there is a hypoglycemia and liver releases lots of sugar from liver to correct that hypoglycemia, causing morning hyperglycemia, and that gives the stupefaction in the morning. The final stage of pathology, it become increasingly less articulate, confusion, talking. Now at the end stage, those diabetic ketoacidosis, these are description for the stage of the diabetic ketoacidosis, confusion. So Thuja from beginning till end, you can apply Thuja in all state of type 2 diabetes. He is overcompensated for his trying to speak so rapidly, speech hastily. As time pass on, my time is ending. I'm trying to speak fast. But Thuja patient try to speak fast, speech hasty, and exhausting in himself, conversation agreement. Even talking causes fatigue. Now we are talking fast. We are taking going little bit fast because our time is reducing. But this talking is for fast because for other reason. Then he decided to avoid all conversation. Talks indisposed to, especially on waking. Talk indisposed to morning waking 1 mark. If he has to speak, his answer slowly. Answer slowly 2 marks. Thuja. Speak monosyllable. Dullness thinking. As we know, Thuja is dull. Calcaria is dull, and type 2 diabetic patients are also dull. Difficulty in thinking and corresponding. As advanced pathologic advances, the mental facility become weaker and begin to lose the memory weakness of. He become absent-minded, especially in the morning. This is the morning hyperglycemia. He lapse of the memory are selective. His work suffer. Memory weakness of labor for mental. He forget that he had just done. Memory weakness for what just had done. What is to say?
It is difficult in expressing himself, memory weakness to express himself. He makes mistake in speaking, writing, misplaced word, omits letters, syllables, mistake with the sub-rubric speaking, 2 marks, word misplacing 1 mark, writing 3 marks, writing in omitting letter 2 marks, writing in omitting syllables 2 marks, writing words 2 marks, wrong using word 2 marks. Now, up till here, you can understand that the Thuja compasses all the pathological or pathophysiology of type 2 diabetes. Since pre-diabetic up till end-stage diabetic ketoacidosis, you can use the Thuja. Of course, I am not boosting Thuja as an only remedy, because Thuja as a, in our study, 249 patient, 26, majority of cases, 26 cases were improved on Thuja as a single remedy, and other cases need intercurrent anti-miasmatic doses of Thuja somewhere in the due course of treatment. Now, I will conclude my thought because they had given me 45 minutes. I want to tell you the story of thalidomide story. I hope you people are aware about the drug thalidomide. Thalidomide was a drug used to treat the cases of morning sickness of pregnancy, hyperemesis gravidarum in a Europe, and the drug give excellent result. Morning pregnancy, vomiting of pregnancy or morning sickness or hyperemesis gravidarum was the best treated with thalidomide. But what was the end result? If you look the picture very carefully, the hands were coming, the palm are coming from the shoulder. The drug was effective but not safe. Now, what is the need of world? World need effective but safer therapy, that is homeopathy. Homeopathy is effective and safe therapy. So thank you, dear friends, for patiently listening for last 47 minutes. Now I hope we got some 5 to 10 minutes for the discussion. Yes, of course. That is our normal procedure. It's a wonderful presentation. A lot of energy and a lot of professionalism, especially a teacher in a medical homeopathy medical college. That is most interesting. And I think if there are teachers like you in our institutions, definitely homeopathy will become the number 1 system in the world. Nice presentation. Time for discussion. Those who would like to participate, please go to the participant list and raise your hand. The first person is Ahmad Hassan sir from Saudi Arabia. Sir, please, you can unmute. Yes, sir. Good evening, sir. Dr. Sir, your presentation is very, very useful from all point of view, from physiology, pathology, and especially you mentioned about microbe and fecal transportation. So really it is very less in India, but in other countries it is very common. May Almighty bless you. Very nice presentation, sir. Very nice. Thank you very much, sir. Stay blessed. Yes. Now it's Dr. Ramadevi Mbadi. Madam, please. You're one of the senior participant IFPH. Dr. Ramadevi Mbadi, please, madam. Oh. Can you hear me? Yes, please. Yes. So, sir, your presentation was very nice. I was not able to attend the first portion due to some net problem. You told about OHA. What is OHA? Oral hypoglycemic agent, metformin. I know. Oh, sorry. Okay. Oh. Thank you. Your presentation was very nice, brother. Thank you. Yes. Okay. Yes, now the medicines were renamed, rechristened as agents. That is also quite interesting. They may not be sure whether it's medicine or not. Now, Sridhar Group, sir. With a new... Audible? Yes, sir, please. Surely. Dr. Santosh Madav. It was an excellent session. Thank you very much. So, as a 33 years experienced patient and 48 years experience in treating diabetes, it was excellent. Especially you said about Thuja and Kalkaria. I too got several cases, but I was not that much sure about like that of you. But now I realized it is very good, and now I shall try. Not only for the others, even myself. Thank you very much. Keep it up. Come again in our forum. It is open for you, or any time you can come. Thank you very much. Wish you all the best. Have a nice, very, very good. Keep Yes, it. this is a very wonderful, nice presentation. If anybody would like to ask some more questions, kindly. Sir, another question is there in the chat box.
dose and period for diabetes mellitus 2. I think this may be treatment. Dr. Santosh. Yes, sir, please. There's a question in chat box. Dose and period for diabetes mellitus type 2. Okay. Medicine See, maybe, yes, yeah. The repetition and dose is a very tricky. See, that depends upon the case, the situation, and the point of time you are treating the case. So we cannot make the exact law. For homeopathy, the toughest part is the dose and repetition. So I cannot tell you that every time we cannot create a fixed law. Now I was just want to request you that we spend lot of time on selecting the simillimum, but we are little bit hesitant or reluctant to find symptom similarity at the level of potency, that level of susceptibility. So be careful in a selection of potency. The selection of simillimum is not enough, but selection of right potency is also the very essentially needed. And other part which is usually neglected in homeopathic profession is the genus of medicine, quality of medicine. So there is also I published a paper on quality of medicine. I prefer to send the medicine procured from the company to the local laboratory and make their quality assessment for impurity. I found many impurity in the globules. So the impurity in the globules, impurity in a dilution, impurity of SL, the placebo you are using might affect your result. Even I had make one study on a glass bottle versus plastic bottle and how the plastic become the obstacle to cure. So the repetition, dose and duration varies from case to case. So I cannot give you any part you should go for this and that. That will be only hypothetical, not working. Yes. That comes with the experience. Yes, I But think be right. aware about the susceptibility quality of medicine. Quality of medicine. How much time should we given or repeat the miasmatic remedy? Now here you have to look for those response. That's why I give criteria, simple criteria to look for the response. That is your acanthosis nigricans, best to hip ratio. So as per response, you should decide the repetition of antimiasmatic remedy. In between, if you are getting a good response, no need to repeat. But if you are not getting the response, okay. Yes, now it is Dr. Ram Parvez Shah. Doctor, yes, please unmute. Please unmute Dr. Ram Parvez. Yes. Hello sir. very बहुत अच्छा रहा है. थैंक यू डॉक्टर संतोष जी, रानडे जी, बहुत very nice presentation and lectures and diabetes mellitus, this the miasmatic Thuja, the very important remedy and diabetes. I see miasmatical remedy. Thuja is a king of psychotic remedy. As a queen of antipsychotic remedy, Shorinam, and king of antisyphilitic remedy, Marxol, and queen of antisyphilitic remedy, Tifilnam. King of antisoric remedy, Sulfur, and queen of antisoric remedy, Shorinam. Dr. Santosh ji, very nice presentation and lectures. Thank you very much. Yes, thank you. Oh. Then, anyway, your assessments are very beautiful because you said about the standalone therapy and what kind of case you prefer the standalone therapy. Then again, add-on therapy are very cautious and very professional there too. Then you said about this, the text of this Chakradatta, where he has the Lord Ganesha was advised by Lord Shiva regarding the diet and regimen, how you must control it. That is also very interesting. You can see similar reference in when Lord Kubera invited Lord Ganavati and Lord Shiva for a feast. And we all know the type of eating. Ganavati is not eating but swallowing. Then at last this Ganavati accuses this
Kubera, that he's not given sufficient food, because those who have rich or have enough money, or richer people, they are not aware of giving food to their guest in that way. So he always swallowing. So we studied about the anti-ingredient and Thuja in case of the central obesity. That's nice one. Then about the immune maturation of in behind this B lymphocyte processing. That's also a very interesting and important thing. Then you mentioned about this tuning for examination, how the neuropathy can be tested, and the improvement can be assessed. Then the importance of the reduction of mental stress, as well as getting mild type of infections in the childhood, how it is influential in determining the future of that individual. That's also a very remarkable point. Then about the use of these microbes, then the importance of the probable importance we can achieve by giving this bowel nostrils, or giving preference to this bowel nostrils in case of diabetes mellitus. That's also very important thing. Then about the diabetic neuropathy and its possibilities, the limitation of the allopathic medicines there you mentioned, that's also a very important thing. Then how far it was possible to reversal of this diabetes mellitus, that's also very interesting. Anyway, very nice presentation, and you can expect a lot of invitation from different parts of India and world for your presentation, definitely. And I am also one of the person that will definitely come to invite you for our Sarvadashan Homeopathy Medical College, because they are very eager in bringing some professionals to this academic side. Nice presentation. It's time for the vote of thanks. May I invite Dr. Sergi? Dr. Sergi, are you there? No, she's not there. No, okay. Our Dr. Nudan Sharma is there. Definitely, she will also interested in listening all these things, and you can make an assessment as well as express vote of thanks in 2 minutes. Yes, please. Yes, sir. Thank you so much, Dr. Santosh. We met 5 years back. I don't think you remember me. Sir, there is one question. What about gestational diabetes? Like, can we give? Hello, can we give? Yes. Medicines to pregnant female? Pardon, I don't get your question. Gestational diabetes is the question. Gestational diabetes. Oh, okay. Yeah. One of the point I missed, gestational diabetes, two things must be in your mind, that because of the raised sugar level, baby put on extra weight and achieve the growth earlier. In fact, in a 7th or 8th month, they reach to the target of 9 months. And many times, if you don't do the C-section at a proper time, then there is a chances that the baby will die and stillbirth occur. So while treating the gestational diabetes, always tell the patient that be mentally ready for C-section, Caesar section, as when you are needed, when your gynecologist advice. Don't insist for natural full-term normal delivery. For gestational diabetes, it is impossible to get full-term normal delivery because baby grows too quick, because the mother had got too much sugar. Baby's nutrition is too much. So baby on a 4 kg baby I had seen at the end of 8 month, or mid of the 8th month, 4 kg baby. So they need to be done the procedure for the proper time. Many times the homeopath doctor are unaware about it, and they might advise to go for a full term. Going full term in a diabetic type 2, gestational diabetes will be really risky. So Caesar, elective Caesar is a need of a time. Thank you. And secondly, you can use the same remedy with a good result. That is the one of the area where the gynecologist may approach to you for the help, and you definitely got a sky the limit. But only one thing remember, that advice C-section when advised by gynecologist, don't interfere in the decision of gynecologist. Okay. Otherwise, it will lead to stillbirth. Please conclude. Yes. Please conclude. Dr. Nudan, please proceed. I thank you all the delegates, all the participants. It was wonderful presentation, especially the comparison of Thuja, the clinical evolution of the symptoms of Thuja and diabetes mellitus 2.
Thank you, Dr. Santosh. We'll call you again. And thank you, Dr. Manoj. Yes, it's time to conclude our session. It's a wonderful day. 1111. It's a nice day. So with that remark, let me conclude today's English edition. Hope you to meet the same time tomorrow. Till then, goodbye. And it is all Dr. Shaila to continue the program in Malayalam. Thank you. Doctor, please unmute. You are muted. Dr. Shaila, you are muted. Please unmute. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ മനോജ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. മനോജ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് IFPHന്റെ ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസമാണ്. 1111 നാലും 1111 ദിനമായ ഇന്ന് നമുക്കൊരു ക്ലാസ് ആണ്. ക്ലാസ് നയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ IFPH കുടുംബത്തിലെ തന്നെ ഒരു അംഗമായ ഡോക്ടർ ഹ്യൂബർട്ട് ആണ്. നമ്മുടെ എന്താണ് IFPHന്റെ ആസ്ഥാന ഗായകൻ കൂടിയാണ്. എന്തായാലും ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടറെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരു നിമിഷം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന. നന്ദി. ഇന്ന് ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടറുടെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായി IFPHന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള എല്ലാ ബഹുമാന്യരായ ഡോക്ടേഴ്സിനെയും ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികളെയും സ്റ്റുഡൻസിനെയും എല്ലാവരെയും ഞാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടറെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയേണ്ടതില്ല. ഡോക്ടർ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ രാസപ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു ക്ലാസ് നമുക്ക് ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തിരുന്നു. അതിന്റെ ബാക്കി തുടർച്ച ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ ദിവസവും ഡോക്ടർ ആ വിഷയത്തിൽ തന്നെ ക്ലാസ് എടുക്കാനായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടറെ ഞാൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യും. ഡോക്ടറെ ക്ലാസ് താങ്ക് യു. കേൾക്കാമല്ലോ? കേൾക്കാം. എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ടാകട്ടെ. ഏതായിരുന്നാലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളൊരു ക്ലാസ് എടുത്തായിരുന്നു. അതിൽ നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു ഗവേഷണ കേന്ദ്രമാണ്. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനൊക്കെ, നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്കൊക്കെ വളരെ 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 ഉപരിയായിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ധാരാളം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് ഹോർമോൺ, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഹോർമോൺ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, വിവിധ തരം ഹോർമോൺസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഈ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന ഇതൊക്കെയാണ് നടക്കുന്ന ചേഞ്ചസ്. അപ്പം അതിനു മുൻപായിട്ട് നമുക്കൊരു നിമിഷം ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് പോവാം. ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിക്കുകയും അതിനെ രൂപപ്പെടുത്തി ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത കർത്താവ്, അവിടുത്തെ നാമം കർത്താവ് എന്നാണ് അരുളി ചെയ്യുന്നു. ജെറമിയ 33:2. ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്, ഈ വചനഭാഗത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, ഇതിന് ദൈവത്തിനോടുള്ള ടെലഫോൺ നമ്പർ എന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത്. അതായത് ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വിളിക്കുന്നത്? എന്നെ വിളിക്കുക, ഞാൻ മറുപടി നൽകും. നിന്റെ ബുദ്ധിക്ക് അതീതമായ മഹത്വം, നിഗൂഢവുമായ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിനക്ക് വെളിപ്പെടുത്തും. കാരണം ഒരിക്കൽ ഒരു വലിയ ചിന്തകൻ, നമുക്കറിയാം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ മറന്നുപോയി, നമുക്കെല്ലാവരും അറിയാവുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അതായത് കൈയും കാലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ടൊരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റ്, ഫിസിസിസ്റ്റ്. അയാളുടെ പേര് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വിട്ടുപോയി. പെട്ടെന്ന് അത് ഓർമ്മയിൽ വന്നുകൊണ്ടാണ്, അദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മ വന്നപ്പോഴാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത്. അടുത്ത കാലത്ത് മരിച്ചുപോയ കുറച്ച് കാലങ്ങളായി. അപ്പം അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ദൈവമില്ല, 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 ദൈവമില്ല.
അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോ ബെനഡിക്ട് 16 മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് ദൈവമില്ല എന്നല്ല ഇപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക, ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനുമല്ല ഈ ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ആണോ? ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്രജ്ഞനാണോ മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്? നമ്മൾ നോക്കുക, ഏറ്റവും സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും നമ്മൾ കഴുപ്പ് കെട്ടവൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന വ്യക്തി പോലും മക്കളെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയിൽ നിന്നും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഒരു സെല്ല്, ആ ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ഒരു സെല്ല് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ശാസ്ത്രത്തിന് ഇന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഒരൊറ്റ സെല്ല്, മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു സെല്ല് ഇന്ന് വരയ്ക്കും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ നിഗൂഢമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, ഒരു ഒറ്റ സെല്ല് രൂപം കൊണ്ടിട്ട് അതിൽ നിന്നാണ് ഈ സകല നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒരൊറ്റ സെല്ല് ഇല്ലേ? അത് വിഘടിച്ച് 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 ഹൃദയമായും ശിരസായും തലച്ചോറായും സ്കിന്നായും എല്ലായിട്ടങ്ങ് മാറുകയാണ്. അപ്പൊ അത്ര നിഗൂഢമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ധാരാളം ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട്, ഹോർമോൺസും എൻസൈംസും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. മൂഡ് സ്വിങ്സ്, ലോ ലിബിഡോ, മൂഡ് അതായത് നമ്മുടെ മാനസിക അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ്. രണ്ടാമത് നമ്മുടെ വികാരം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈംഗിക വികാരമാണ് മെയിനായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ലിബിഡോ. അതിലുണ്ടാകുന്ന കുറച്ചിൽ, തലവേദന, നൈറ്റ് സ്വെറ്റ്സ്, രാത്രിയുള്ള വിയർപ്പ്, ഫുഡ് ക്രേവിങ്സ്, ആഹാരം ഒരുപാട് കഴിക്കുക, ചിലരൊട്ടും കഴിക്കാതിരിക്കുക, അക്നെ, മൂക്കുരു, ഇൻസോമേനിയ, ഉറക്കമില്ലായ്മ, ടയർഡ്നെസ്, ഫാറ്റിക്, ക്ഷീണം, ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ക്ഷീണം. ക്ഷീണത്തിൽ തന്നെ പല ഗ്രേഡുണ്ട്. വെയിറ്റ് ഗെയിൻ, വെയിറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ചിലർ 140 കിലോ വെയിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു, നമുക്ക് അറിയാം. 146 കിലോ വെയിറ്റ് ഉള്ളൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു NF ബാലകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ നടൻ. ആ മനുഷ്യൻ സുഖമായിട്ട് ഓടുന്ന കാണാം. 146 കിലോ ഉണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അസുഖവും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ കേട്ട ഒരു സംഗതി, വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ പശു അല്ലെങ്കിൽ കാള, ഇതിനെയൊക്കെ മനുഷ്യൻ കഴിച്ചു തരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ കൊഴുപ്പ് കയറും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭയക്കുന്നത്. അത് കഴിക്കുന്ന മൊത്തം വെജിറ്റബിളാണ്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ മാംസം കഴിച്ചു തീർന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അയ്യോ കഴിക്കരുത്, കൊളസ്ട്രോൾ കൂടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ഉത്ഭവിച്ചു ഇല്ലേ? ഏറ്റവും ഭീകരമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്, അയ്യോ റെഡ് മീറ്റ് കഴിക്കരുത്, കഴിച്ചു തീർന്നാൽ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുമെന്ന്. എന്നാൽ ഈ റെഡ് മീറ്റ് കഴിക്കുന്ന പശുക്കള് അല്ലെങ്കിൽ കാള, എരുമ എല്ലാം വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണ്, വെറും വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണ്. അപ്പൊ വെജിറ്റേറിയനിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും ശക്തി വരുന്നത്? കുതിര, പുല്ല് തിന്ന കുതിര എങ്ങനെയാണ് എത്രയേറെ ശക്തി വരുന്നത്? അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. ഇനി ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ മൂഡിന് ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ്, endorphins. Endorphins are peptides produced in the brain that block the perception of pain and increase feelings of well-being. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹോർമോണാണ് ബ്രെയിനിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. അത് ആണ് പെയിന് നമുക്ക് വളരെ endorphins are peptides produced in the brain that block the perception of pain and increase feelings of well-being. ഒരു നല്ലൊരു അവസ്ഥ നമുക്ക് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വേദനയാണ്. വേദന കുറച്ച് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് കേസ് എടുത്ത് തീർന്നാലും ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വേദന കുറയ്ക്കുക.
വേദന, ചൊറിച്ചിൽ, ബേണിങ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ ഏത് പേഷ്യൻ്റ് വന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ കുറയ്ക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഈ എൻഡോർഫിൻസ്, they are produced and stored in the pituitary gland of the brain. പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിലാണ് ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോർഡ്. സെറട്ടോണിൻ, ഡോപ്പമൈൻ, എൻഡോർഫിൻസ്, ഓക്സിറ്റോസിൻ. Here what you need to know about these happy hormones. ഈ 4 ഹോർമോൺസിനെയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഹാപ്പി ഹോർമോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സെറട്ടോണിൻ, dopamine, endorphins, and oxytocin. Here, what you need is to know about these happy hormones, including tips for activating the feel good brain. Serotonin, dopamine, endorphins, and oxytocin help promote happiness and pleasure while reducing depression and anxiety. You can give these feel good hormones. ഞാൻ പണ്ട് ഒരിക്കൽ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ഇടപെട്ടു. ഇതിലാണ് ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഞാൻ ഈ ബിസിനസ് ചെയ്തു തുടങ്ങി കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് ലാഭം കിട്ടി, വലിയൊരു ലാഭം കിട്ടി. പിന്നെ ഇതിൽ തൊട്ട് പോയി തീർന്നപ്പോൾ കാണാം തൊലഞ്ഞ് ഞാൻ നല്ല കടക്കാരനായിട്ട് മാറി. അവസാനം ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടക്കും. ശരിക്കും സത്യം പറഞ്ഞു തന്നാൽ ഭക്ഷണമൊക്കെ എന്തോ ഒരു യാന്ത്രികമായിട്ട് കഴിക്കുക, ഉറക്കമില്ല, ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയിൽ, ഒരു പ്രത്യേക മാനസികാവസ്ഥയിൽ. ആൾക്കാർക്ക് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ അവരുമായിട്ട് ഇടപെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ എല്ലാ സമയത്തും വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഒറ്റ ദിവസം എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നി, ഇത് ശരിയാവത്തില്ല, ഇങ്ങനെ പോയി തീർന്നാൽ ഞാൻ ശരിയാവില്ല. ഞാൻ ശരിക്കും ശോഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് എൻ്റെ തലയ്ക്ക് കയറി തീർന്നപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അറിയാതെ ഇങ്ങനെ തകർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതൊക്കെ എടുത്തും കളയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡിൽ ഞാൻ അതുവരെയുള്ള ബിസിനസ് എല്ലാം നിർത്തി, ഇനി ഈ പരിപാടിയില്ല എന്ന് വെച്ച് കെട്ടിയോടുകൂടി അന്ന് തന്നെ ഹാപ്പിയായി ഞാൻ നല്ല മൂഡിലോട്ട് പോയി. പിന്നെ വന്ന കടബാധ്യതകളൊക്കെ മാറ്റാനായിട്ടുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു. 9 വർഷം എടുത്തു. ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. എനിക്ക് ലോസ് വന്നത് ഒരൊറ്റ വേർഡാണ്, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ബൈ 1200 എങ്ങാണ്ടാണ് സത്യം, ബൈ, ഇത്രയേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇതിന്. അപ്പോൾ അതായത് 1200 സത്യം കമ്പനി ബൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഓർഡർ കൊടുത്തപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ടി വന്ന വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ 12 വർഷത്തിൻ്റെ അധ്വാനമാണ്. അടങ്ങേറിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഒരു വാക്കായിരിക്കാം പലപ്പോഴും ഒരു മനുഷ്യനെ തകർത്ത് കളയുന്നത്. ഒറ്റ വാക്ക്, ജീവിതത്തിൽ ഒരൊറ്റ വാക്ക്, ഒരൊറ്റ ഐഡിയ മതി ഒരു മനുഷ്യനെ തീർക്കാനായിട്ട്. അത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യൻ. ഡിപ്രഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ, എത്രയോ പേര് നമ്മളിപ്പോഴും തന്നെ കണ്ടു. ഈ കോവിഡ് സമയത്ത് എത്ര പേര് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. ഒരുപാട് പേര് മെഡിക്കൽ കോളേജിനകത്ത് പോലും എത്രയോ പേര് മരിച്ചു. അതിനകത്ത് കിടന്നിട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടാ? ഭയം. അപ്പോൾ ഈ ഭയം മാറ്റാനായിട്ട് ഈ ഹോർമോൺസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം. Endorphins, the key to increase effort and focus in children and teens. എങ്ങനെയാണ് ജീവിതത്തെ എപ്പോഴും മധുരതരമാക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. സാധാരണ നിലയിൽ എല്ലാ വ്യക്തികളും നമ്മളെ മക്കളെല്ലാം പലപ്പോഴും വലിയ വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും, ഭയങ്കര പണ്ഡിതന്മാരായിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. പക്ഷെ പലപ്പോഴും അവർക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറില്ല. നമ്മൾ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക. ഒരു കുട്ടി വളരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഉദ്ദേശമാണ് കൊടുക്കുന്നത്, അവൻ ബ്രൈറ്റായിട്ട് പഠിക്കണം, എല്ലാം ചെയ്യണം, അങ്ങനെ അവന് ഒരു വലിയൊരു ഉദ്യോഗത്തിലേക്ക് കയറ്റി. ഒരിക്കൽ ഒരു അധ്യാപകൻ, അതായത് ലയോള കോളേജിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു അഡ്മിഷന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പലിനെ പോയി കണ്ടു. ലയോള കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പലാണ്. അപ്പം ആ പ്രിൻസിപ്പൽ പറഞ്ഞതാണ്, നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ലയോള കോളേജിൽ വിടണ്ട.
പറയാണ് അവൻ വലിയ ആളാവും, പക്ഷെ നാട്ടിനും വീട്ടിനും ഒരു ഉപകാരവും ഉണ്ടാവുകയില്ല. സംഗതി ശരിയാണ്. അവിടെ പഠിച്ചു തീരുമ്പോൾ വലിയ ഉദ്യോഗം കിട്ടും, അവർ ഈ നാട് വിടും, വീട്ടുകാരെയും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല, നാട്ടുകാരെയും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല, അവർ ജീവിതത്തിന്റെ മറ്റൊരു മേഖലയിലോട്ട് പോകും. പലപ്പോഴും അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള നീഡ്സ്, ഒരു മനുഷ്യൻ ഹാപ്പി ആയിരിക്കണം. ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഹാപ്പി ആയിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ്. അതിന് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടു, 3 കുട്ടികളെ കാണുന്നുണ്ട്. ഈ 3 കുട്ടികളുടെ ചിരി ഒന്ന് നോക്കുക, അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു സന്തോഷം. ഇന്നത്തെ കുട്ടിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാണ്. പണ്ട് നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ഡ്രില്ലുണ്ടായിരുന്നു, അത് ഡ്രില്ലെല്ലാം പോയി. അന്ന് മറ്റേ പാട്ട് ടീച്ചർ പാട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ടൈലറിങ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സ്കൂളുകളിൽ. അതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടികളിൽ വളരെ വളരെ വിഭിന്നമായിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം ഞാനൊരു കീബോർഡ്, ഗിറ്റാർ, വയലിൻ എല്ലാം പ്ലേ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മളിപ്പോൾ 10 വിരലും ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഈ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ബ്രെയിനിൻ്റെ എല്ലാ ഏരിയയും ഒരുപോലെ വർക്ക് ചെയ്യും. അത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഏറ്റവും പ്രഷർ സെൻറ്റേഴ്സ് എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരു കുട്ടിയെ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുക, ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഐൻസ്റ്റീൻ എടുത്തു തീർന്നാലും, നമ്മുടെ APJ അബ്ദുൽ കലാം സാറിനെ എടുത്തു തീർന്നാലും, ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ എടുത്തു തീർന്നാലും, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന, ഏറ്റവും കഴിവുള്ളൊരു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന നരസിംഹറാവുവിനെ എടുത്തു തീർന്നാലും, ഇവരെല്ലാവരും മ്യൂസിഷ്യൻസ് ആയിരുന്നു. മ്യൂസിഷ്യൻസിനെല്ലാം കൊച്ചിലെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, മ്യൂസിഷ്യൻസ് ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കെല്ലാം അവരുടെ ബുദ്ധി കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഇടയ്ക്കത്തെ ദിവസം, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരു ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു, അതിതാണ്: ഏത് ഹോർമോണാണ് മ്യൂസിക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂടുതലായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്? കോർട്ടിസോൾ. നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ഡോപ്പമൈൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഡോപ്പമൈൻ ശരിയാണ്, സെറട്ടോണിൻ ശരിയാണ്. Cortisol is a steroid hormone in the glucocorticoid class of hormones. The role of this hormone is in psychological process is managing stress. ഈ സാധാരണ നിലയിൽ നമ്മൾ ഒരു രാഗമുണ്ട്, കരേരപ്രിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാഗമുണ്ട്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു തീർന്നാൽ അത് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഈ സ്വരങ്ങളാണ്. ഈ സ്വരങ്ങളുടെ നോട്ടുകളിൽ കൂടെ കുറേ നേരം സഞ്ചരിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പ്രത്യേക ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകും. നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ദക്ഷിണമൂർത്തി സ്വാമികൾ, അദ്ദേഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാട്ടുകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കരേരപ്രിയ എന്നുള്ള രാഗത്തിലാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രത്യേകം ചില സ്പോട്ടുകളിൽ ഈ സംഗീതത്തിൻ്റെ ഓരോ അലകൾ ഇങ്ങനെ തൊടും. സംഗീതം കേൾക്കുന്ന പശുക്കൾ ധാരാളം പാല് ചുരത്തുന്നതായിട്ട് കാണും. ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു വ്യക്തി, നമ്മുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ്, MG രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ ഒരു പഴയ വീഡിയോ ഞാനിങ്ങനെ കാണുകയുണ്ടായി. അപ്പം MG രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ ഒരു അനുഭവം പുള്ളി പറയുകയായിരുന്നു. പുള്ളിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്, ഈ മണിച്ചിത്രത്താഴ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ ഒരു ഗാനം ആഹരി രാഗത്തിൽ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. ആഹരി പാടിയാൽ അന്നം മുടങ്ങും എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട്. അപ്പൊ പുള്ളി അതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ, ചിലർ പറയുന്നത് അതൊരു അന്ധവിശ്വാസമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്തായിരുന്നാലും പുള്ളി അന്ന് മുമ്പൊരിക്കൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കേട്ടു, ഇത് ചെയ്തു തീർന്നതിന് ശേഷം പുള്ളിക്ക് ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ വന്നു എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടു. ഭയങ്കര സാധ്യതയാണ് സ്വരങ്ങൾക്ക്. നമ്മളെല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്ന, നമ്മളിപ്പോൾ ഹൈന്ദവരായിരുന്നാലും വിശ്വസിക്കുന്ന ഓങ്കാരത്തിലൂടെ പരബ്രഹ്മം ഓങ്കാരത്തിലൂടെ ഓം എന്ന പ്രണവ ധ്വനിയിൽ നിന്നാണ് സകല പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. ക്രിസ്ത്യൻസ് വിശ്വസിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വചനം, അതായത് സ്വരം, ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രപഞ്ചമുണ്ടായെന്നും സുന്ദരമായ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായെന്നും ഒക്കെ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. അപ്പം സ്വരത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യം വളരെ വലുതാണ്.
നമ്മൾ കൊച്ചു കുട്ടികളോട്, അതായത് നമ്മൾ 2 വയസ്സ് മുതൽ 6 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമയമാണ്. അവരുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നുണ്ടോ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് ലൈഫ് ടൈം സൈക്കോളജിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ആ സമയത്ത് സൂക്ഷിക്കണം, അവരോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സൂക്ഷിക്കണം. കാരണം ഒരു ദിവസം ഒരു അമ്മ തന്നെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി, വേറൊരു സ്ത്രീ ഉപദേശിക്കായിരുന്നു, ഒരു അമ്മയെ ഉപദേശിക്കണം, അയ്യോ നിങ്ങളൊരു വേലക്കാരിയെ നിർത്താത്തെന്താന്ന്. അപ്പോൾ കൊച്ചു കുട്ടി കേട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, അയ്യോ വേലക്കാരികളെ നിർത്തരുത്. ആകെ 5 വയസ്സായുള്ള കുട്ടി, വേലക്കാരിയെ നിർത്തരുത്, നിങ്ങൾ വെളിയിലാകും, വീട്ടിന് വെളിയിലാകും. ഇവരിങ്ങനെ കേട്ട് അന്തം വിട്ടു, ഇതെന്താ വേലക്കാരിയെ നിർത്തരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയ്യോ ഭർത്താവിനെ അവൾ അടിച്ചോണ്ട് പോകും. ഈ കൊച്ച് ഇത് കേട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റായിട്ട് അത് കിടക്കുകയാണ്. ചിലപ്പോൾ ചില മാതാപിതാക്കൾ പറയും പണമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ആ കുട്ടികൾ പണത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ച് സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെ തന്നെ അവസാനം പണത്തിന് വേണ്ടി കൊല്ലുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഇത് ഒരു കാര്യം. ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ സ്ട്രെസ്, ഈ കോർട്ടിസോള് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഈ ഹോർമോണ് വളരെയേറെ the music intervention was associated with more positive mood and stronger cortical responses to the acute stressor in the music group. ഇതിൽ നമ്മളൊരു കാര്യമുണ്ട്, സംഗീതത്തിൽ തന്നെ ഏകദേശം 72 മേളകർത്ത രാഗങ്ങളാണ് കർണാടക സംഗീതത്തിലുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള 72 മേളകർത്ത രാഗങ്ങൾ. അതിൽ ആകെ 5 or 6 രാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് എല്ലാം പാട്ടുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള രാഗങ്ങൾ, നല്ലൊരു ശതമാനം രാഗങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് തീർന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമാകും. അതുകൊണ്ടാണ് രാഗങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാതെ. ചില പാട്ടുകൾ നമ്മൾ കേട്ടു തീരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥത തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന രാഗം ശരിയല്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വളരെ ഏറ്റവും നമ്മുടെ മനസ്സിന് നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഈ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, മ്യൂസിക് വളരെ പ്രധാനമാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ മ്യൂസിക്കുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ, നമ്മൾ സാധാരണ നിലയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മ്യൂസിക്കിൽ സാധാരണ 7 സ്വരങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത്. സ രി ഗ മ പ ദ നീ സ സ നീ ദ പ മ ഗ രീ സ. ഇത് ബേസിക്കായിട്ട് നമ്മൾ മായാമാള രാഗം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാഗമാണ്. ഈ രാഗത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ പാടിയപ്പോൾ കണ്ട തൊണ്ട ഇടറി, അതിൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത ചില നോട്ടുകൾ അതിനകത്ത് കയറി വരുന്ന സമയത്ത് ഉടൻ നമ്മുടെ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവും, ദഹനക്കേട്. നമ്മുടെ തൊണ്ട ശരിക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാത്തൊരു ത്രോട്ടാണെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് എഫക്റ്റീവായിട്ട് മാറും. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആഹാരം, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ദഹിക്കുന്ന ആഹാരമുണ്ട്, ദഹിക്കാത്ത ആഹാരമുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഓരോരുത്തർക്ക് വ്യത്യസ്തമാണ്, ഓരോരുത്തരുടെ ഐഡന്റിറ്റിക്ക് വ്യത്യാസമാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഒരാളിന് തൈര് കഴിച്ചു തീർന്നാൽ നല്ലതായിരിക്കാം, വേറൊരാളിന് തൈര് കഴിച്ചു തീർന്നാൽ പ്രശ്നമാണ്. ഇത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഒരാളിന് നാരങ്ങ കഴിച്ചു തീർന്നാൽ വളരെ നല്ലതാണ്, വേറൊരാളിന് നാരങ്ങ കഴിച്ചു തീർന്നാൽ പ്രശ്നമാണ്. ഇതുപോലെ നമ്മളൊരു സ്റ്റഡി നടത്തുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും, പല വസ്തുക്കളും ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ദോഷം ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കളെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് എഫക്ട്സ് ഓഫ് എക്സസ് കോർട്ടിസോൾ ടു ദ ബോഡി. നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് എക്സസ് ആയിട്ട് കോർട്ടിസോൾ കൂടിത്തീർന്നാൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കാം? ഡിക്രീസ്ഡ് മെറ്റബോളിസം. ഒന്ന്, നമ്മുടെ മെറ്റബോളിസം മൊത്തം, നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഉപജയ അപജയ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം സ്ലോ ആവും. 2, ഡിപ്രഷൻ. ചില പാട്ടുകൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ദുഃഖകരമായ പാട്ട് കേട്ട് തീരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മുടെ മെറ്റബോളിസം എല്ലാം സ്ലോ ആവും. അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? കോർട്ടിസോളിന്റെ ഉൽപാദനത്തിനുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യസ്തതയാണ്. 3, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ. ആൾക്കാർക്കെല്ലാം പൊതുവെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്, ചില ആൾക്കാർ
എന്തിനു വന്നാലും ആദ്യം BP നോക്കണം, BP ആണ് പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് പല ആൾക്കാർക്കും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തിനു വന്നു പറഞ്ഞാലും BP എങ്ങനെയുണ്ട്, BP എങ്ങനെയുണ്ട്. നമ്മൾ കുറച്ച്, അതായത് എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന പല വ്യക്തികൾക്കും ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, അവർക്ക് ആർക്കും BP ഇല്ല. പക്ഷെ അവരെല്ലാം പല ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറയും എല്ലായിടത്തും BPക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടും മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ സാധാരണ 21 വർഷം വരെ BPക്ക് മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ മരുന്ന് നിർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആകെ 2-3 പ്രാവശ്യം മരുന്ന് കഴിക്കും, അതോടുകൂടി നോർമൽ എന്ന് കണ്ടിരുന്നാൽ അവർ നിർത്തും. അവർ പറയും അയ്യോ കഴിച്ചിരുന്നാൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കത്തില്ലേ, മരുന്ന് കഴിച്ചില്ലേ? ഒന്നുമില്ല. എത്രയോ പേർക്കാണ് നമ്മൾ BPയുടെ മരുന്ന് നമ്മൾ മാറ്റുന്നത്. ഇതെല്ലാം അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡ്രഗിങ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, BP നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഒരു സ്ത്രീയെ നോക്കിയായിരുന്നു. എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ്റെ വൈഫാണ്, നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു വെൽ ബിൽറ്റ് പെണ്ണാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയ ആദ്യം 120 കണ്ട് ഞാൻ, പിന്നെ ആൾക്കാർക്ക് 2-3 പ്രാവശ്യം നോക്കുന്ന ഒരു സന്തോഷമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ രണ്ടാമത് നോക്കിയപ്പോൾ കാണാം ഒരടി അവിടെ അടിച്ചിരുന്നപ്പോൾ കാണാം 140 പിന്നെ 160 180 മൂന്നാമത്തെ അടിയായപ്പോൾ 180 ഞാൻ നിർത്തി. ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ത് പേടിച്ചോന്ന് ചോദിച്ചു. ആ പേടിയായെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം BP വളരെ പ്രധാനമാണ്. നമ്മൾ ഈ BP നോക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണം. ഒരു ഡോക്ടർ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് BP നോക്കാനായിട്ട് പഠിക്കണം. ചുമ്മാ നമ്മൾ BP നോക്കി തന്നാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ BP കിട്ടും. അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഡയഗ്നോസിസ് നടത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സ നിശ്ചയിക്കാനോ പാടില്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴും കഴിയുന്നത് ഇതെല്ലാം കെട്ടിവെച്ചതിന് ശേഷം അവരുടെ അടുത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരു അടി അടിക്കുക, നേരെ BP ഒരു 160 180 കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് പിടിച്ചിരുന്നാൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള BP കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ BP കിട്ടത്തില്ല. ചിലവർക്ക് ഈ BP സെറ്റ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ BP കയറും. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി അടുത്ത ക്രോണിക് ഫാറ്റിഗ്. നമ്മൾ ചില വ്യക്തികൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ക്ഷീണം, അപാരമായിട്ടുള്ള ക്ഷീണം. പിന്നെ അടുത്തത് ക്ഷീണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അകാരണമായിട്ടുള്ള ക്ഷീണമായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ചോദിച്ചിരുന്നാൽ കാണാൻ വഴിയില്ല. അടുത്തത് സ്ലീപ്പ് ഡിപ്രൈവേഷൻ, ഉറക്കമില്ലായ്മ, ഉറക്കത്തിനുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ്. നമ്മുടെ ഇതിൽ തന്നെ നമ്മുടെ രമാദേവി അമ്പാടി മാഡം ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു, ചില ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ യൂട്യൂബ് നമ്മുടെ ഈ വെബിനാറിൽ കയറി തീർന്ന ചില ചിന്തകൾ അങ്ങ് കയറി തീർന്ന അന്ന് പിന്നെ ഉറക്കമില്ല. അതെന്താണ്? 2 രീതിയിൽ ഉറക്കമില്ലായ്മ വരും. ഒന്ന്, ഹാപ്പിനെസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുന്ന സമയത്ത് ഉറക്കമില്ലായ്മ ഉണ്ടാകും. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ ആസ്വദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വളരെ അറിവുകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കിടന്ന് ഈ പിന്നെയും നമ്മുടെ മനസ്സിന് അതിനെ ത്രസിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഹാപ്പിനെസ്സിന് കിട്ടുമ്പോഴും നമ്മൾ ഉറക്കമില്ലായ്മ ഉണ്ടാകും. പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ദഹിക്കാതെ കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഇതെന്താ എന്നുള്ള ചോദ്യം. ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടച്ചങ്ങ് വെച്ചേക്കുക. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ആകുമ്പോൾ അതിന് ഉത്തരം കിട്ടും. കാരണം എന്താണ്? നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഹെമിസ്ഫിയേഴ്സ് ഉണ്ട്. അത് ഒരിടത്ത് ഒരു കാര്യം കയറി തീർന്നാൽ അടുത്തടുത്തോട്ട് അത് പയ്യെ പോവും. അവിടെയാണ് ആപ്ലിക്കേഷനും പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങും ഒക്കെ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് നടക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊരു സമയം കൊടുത്തിരുന്നാൽ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ നോക്കുമ്പോൾ കാണാം, ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിരുന്നല്ലോ, ഇന്നലെ ഞാൻ എത്രയോ ചിന്തിച്ചിട്ട് എനിക്ക് അനുഭവം കിട്ടിയില്ല എന്ന്. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഞാൻ തെറാപ്യൂട്ടിക്സിലോട്ട് അധികം കടക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ അതൊക്കെ നമ്മളെ വിദഗ്ധന്മാരായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർമാർ ദിവസവും വിളമ്പുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എൻ്റെ ചെറിയ വെടിപ്പടക്കം പൊട്ടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഏറ്റവും നല്ല പണ്ഡിതന്മാരായിട്ടുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ്, അനുഭവമുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് ഇഷ്ടം പോലെ തരുന്നുണ്ട്. അടുത്തത് മൈഗ്രെയിൻസ്. മൈഗ്രെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലർക്കും പല രീതിയിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ട്. ചിലവർ എടുത്ത അടിക്ക് വന്നിട്ട് പറയും മൈഗ്രെയിൻ ആണെന്ന്. നമ്മൾ ചോദിക്കും ആര് പറഞ്ഞെന്ന് ചോദിച്ചു തന്നാലും ഇല്ല മൈഗ്രെയിൻ ആണ്. നമ്മൾ പിന്നെയും ചോദിക്കും ആര് പറഞ്ഞു, ഏത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, ഇല്ല അത് മൈഗ്രെയിൻ ആണ്. അവരങ്ങ് തീരുമാനിക്കുകയാണ്. അതിന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിട്ടുകൊടുക്കരുത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഹാനുമാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കുക. ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രം പറയിപ്പിക്കുക. അവർ കഴിയുന്നത് മെഡിക്കൽ ടേംസ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട്
അനുവദിക്കരുത്. എനിക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒരു മനുഷ്യന് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഫിസ്റ്റുലയെന്ന്, പണ്ട് കാലമാണ്. അപ്പോൾ ഫിസ്റ്റുല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പിന്നെ പിന്നെ ചോദിച്ചു വന്നപ്പോഴാണ് ഫിസ്റ്റുല അല്ല പൈൽസിനെയാണ് ഫിസ്റ്റുല എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഫിസ്റ്റുലയും പൈൽസും തമ്മിൽ അറിയാമല്ലോ എന്തൊരു വ്യത്യാസമാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒരു ലീക്കിങ്ങും ഒരു വൂണ്ട് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഒരു ഷണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ്. അതും പൈൽസും രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ആൾക്കാർ ധരിക്കാറുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും തള്ളി വീണാൽ ഉടൻ അത് ഫിസ്റ്റുല എന്നാക്കും. എന്നാൽ ഫിസ്റ്റുലയും പൈൽസും തമ്മിൽ ശരിക്ക് നമ്മൾ പൈൽസിന് ചികിത്സിക്കുന്ന അതും ഫിസ്റ്റുലയ്ക്കുള്ള ചികിത്സയും തമ്മിൽ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിസ്റ്റുല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് പലപ്പോഴും റിലീഫ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഞാൻ സർജറിക്ക് പറഞ്ഞു വിടാറുണ്ട് ചില കേസുകൾ. ടണൽ വിഷൻ, കാഴ്ചയ്ക്കുണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ. അടുത്ത ആസിഡ് റിഫ്ലക്സ് ഡിസീസസ് നമുക്കറിയാം. ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹോർമോൺസ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് വരികയാണ്. ഹോസ്റ്റിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരെ ഉപദ്രവിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസിയൊക്കെയാണ്, ഉപദ്രവകരമായിട്ടുള്ള ടെൻഡൻസി. പിന്നെ ഹങ്കർ, വിശപ്പ്, ആർത്രൈറ്റിസ്. കോർട്ടിസോൾ കൂടി തീർന്നാൽ ആർത്രൈറ്റിസ് ഉണ്ടാകും. അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റാണ്, വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റാണ്. ഡിക്രീസ്ഡ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ മെഡിസിൻസിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. നമ്മുടെ മെഡിസിൻസിൻ്റെ ആക്ഷൻ പലപ്പോഴും ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും. വളരെ പെട്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ മെഡിസിൻസിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. ഇമ്മ്യൂൺ ബൂസ്റ്റർ നമ്മളെല്ലാവരും പഠിച്ചല്ലോ. നമ്മൾ ഒരിക്കലും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ചില വാക്കുകൾ പഠിച്ചു, ഇമ്മ്യൂൺ ബൂസ്റ്റർ എന്ന്. നമ്മുടെ എല്ലാ മെഡിസിൻസും ഇമ്മ്യൂൺ ബൂസ്റ്റേഴ്സാണ്, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സത്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഹോമിയോ ഡോക്ടേഴ്സ് വിജയിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പരാജയപ്പെടുന്നതിൻ്റെ കാര്യമുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പല സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ മെഡിസിൻസിനും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ അമിതമായിട്ടുള്ള ഡോസേജ് കൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് എഫക്റ്റും ധാരാളം ഉണ്ടാകും. ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്നൊരു പേഷ്യൻ്റ് വന്നിരുന്നവരാണ്. കുറച്ച് ദിവസം ചികിത്സിച്ച് നല്ല കുറവായിരുന്നു, ആദ്യമൊക്കെ നല്ല കുറവായിരുന്നു. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കൂടി അവരുടെ ഇടപാട് തീർന്നു. അവർ വന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ പറ്റാത്ത പരിപാടി. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതെല്ലാം അങ്ങോട്ട് ആൻറ്റിഡോട്ട് ചെയ്തു. ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു, പറയുന്നു ഡോക്ടറെ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമില്ല, കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് 2 ആഴ്ച കൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നമില്ല, ഇനിയും അസുഖം വരുമോ എന്നുള്ള പേടിയാണ്. നമ്മൾ ഓർക്കുക, ക്യാൻസർ കൊടുത്താണ് ആ കേസ് റെഡിയാക്കിയത്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും കുറച്ച് ദിവസം ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ, എനിക്കാണെങ്കിൽ സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വളരെ മൈന്യൂട്ട് ഡോസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ മൈന്യൂട്ട് ഡോസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പോലും ഇത്രയേറെ എഫക്റ്റാണ്. ഞാൻ വളരെ മെഡിക്കേറ്റഡ് ഗ്ലോബ്യൂൾസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലും, ഞാൻ പോളിഫാർമസിയും കാര്യമൊക്കെ ആണെങ്കിലും വളരെ ഡോസേജ് വളരെ മൈന്യൂട്ട് ഡോസാണ്. അപ്പോൾ പക്ഷേ അത്രയേറെ എഫക്റ്റ് നമ്മുടെ മരുന്നുകൾക്കുണ്ട്. പലപ്പോഴും പേടിയാണ്, എനിക്ക് പല മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പേടിയാണ്, ചില ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കാൻ പേടിയാണ്. ചിലർ ചോദിക്കും എന്ത് ഇത് ഒരു 4-5 ഡോസ് തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ബാസിലിനം, ട്യൂബർക്കുലിനം ഇങ്ങനെയുള്ള മെഡിസിൻസൊക്കെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര പേടിയുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അവസാനം നിവൃത്തിയില്ലാതെ വരുമ്പോൾ ഒരു ഗുളികയൊക്കെ ഇട്ട് ഒക്കെയാണ് ഞാൻ ഒരു വയലിലിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്, 3 ഡ്രോപ്പ് വെച്ച് കഴിക്കാനായിട്ടൊക്കെ ഒരെണ്ണമൊക്കെ ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കൊടുത്തു തരുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്വാസം മുട്ടിനൊക്കെ നല്ല റിലീഫ് കിട്ടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇത്രയും നമ്മളിപ്പോൾ സിംറ്റംസ് കാണുന്നുണ്ട്, ഇത്രയും അസുഖങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ എഫക്ട്സ് ഓഫ് എക്സസ് കോർട്ടിസോൾ ടു ദ ബോഡി നമ്മൾ ഇത്രയും കണ്ടു. ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് കിടക്കാം oxytocin. Oxytocin is a peptide hormone and neuropeptide normally produced in the hypothalamus and released by the posterior pituitary. Present in animals since early stages of evolution, in humans it plays roles in behavior, and that includes social bonding, reproduction, childbirth, and the period after childbirth. എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം?
In human, it plays roles in behavior that include social bonding, reproduction, childbirth, and the period after childbirth. ഇതിനെ വേറൊരു പേരും പറയാറുണ്ട്, the love hormone. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ്. മേക്ക് ഐ കോണ്ടാക്ട്, ഇത് ഇത്തിരി തെളിയാതിരിക്കുകയാണ്. ഹഗിങ്, ഹോൾഡ് ഹാൻഡ്സ്, കിസ്, പ്ലേ മ്യൂസിക് ആൻഡ് ഡാൻസ്. ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്സിറ്റോസിൻ ലെവല് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ചില വ്യക്തികളെ അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെടും. ചില വ്യക്തികളെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടും. അതെന്തുകൊണ്ടാ? നമ്മൾ പറയുന്നത് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഓറ ഉണ്ട്. മുഖം മനസ്സിന്റെ കണ്ണാടി എന്ന് പറയും. കണ്ണുകൾ, നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ. ചില മനുഷ്യരെ നമ്മൾ നോക്കി തീർന്നാൽ ഒട്ടും സൗന്ദര്യം ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യരായിരിക്കും. പക്ഷെ ആ വ്യക്തികളെ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം ഉണ്ടാകും. ചില നടന്മാരാ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഒരിക്കൽ ഒരു നടൻ, നമ്മളെ പ്രശസ്തനായ നടനാണ് മാമുക്കോയ എന്ന് പറയുന്ന നടൻ. മാമുക്കോയ എന്ന് പറയുന്ന നടൻ അറിയാമല്ലോ, എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള നടനാണ്, വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള നടനാണ്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം വളരെ മെലിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു, വളരെ മെലിഞ്ഞ് ഷോഷിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ ഈ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാരെല്ലാം ചിരിക്കുന്നത്? അപ്പൊ പുള്ളി പറയാണ്, ഞാനിപ്പോ ഒരു SI ആയിട്ട് എന്നെ പിടിച്ച് അഭിനയിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ SI ആയിട്ട് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് അഭിനയിക്കുന്നത്. ഞാൻ യൂണിഫോം ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നേരെ അങ്ങ് നടന്നു പോകും, കാണുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം ചിരിക്കും. പറയുന്നത് ഞാനങ്ങനെ ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല. പക്ഷേ അത് പിന്നെ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചിരിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം ഇന്നസെന്റ് വളരെ വളരെ ഇതായിട്ടുള്ളൊരു നടനായിരുന്നു. ഇന്നസെന്റ് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ മനുഷ്യരെല്ലാവരും ചിരിച്ചു തുടങ്ങും. അപ്പൊ അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഉള്ളില് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എനർജിയാണ്. ഒരു കാര്യത്തെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കാണാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക കഴിവ്. അത് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടോ, ഈ ആപ്പിൾ വീണ് കിടന്നപ്പോ ന്യൂട്ടന്റെ മനസ്സില്, ഐസക് ന്യൂട്ടന്റെ മനസ്സില് 3 നിയമങ്ങള്, ധാരാളം നിയമങ്ങള് വന്നു. നമ്മുടെ തലയിൽ ചിലപ്പോൾ ചക്ക വീണാലും ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചിരുന്നാല് അത് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യത്തിലും, നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാ കാര്യത്തിലും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ലോകത്ത് കാണുന്ന, നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണുന്നതോ നമ്മൾ സ്പർശിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട്. മുമ്പ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക്, പ്രിയദർശിനിക്ക് ഒരു ലെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ നെഹ്റു, സ്വന്തം അച്ഛൻ, വളരെ അറിയാമല്ലോ, എഴുത്തുകാരനും തത്വചിന്തകനുമായിരുന്ന നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി, ഒരു ലെറ്റർ എഴുതി. ആ ലെറ്റർ വളരെ പ്രശസ്തമായി. അതായത് ഒരു കല്ലിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു കഥയാണ്. ഒരു കല്ലിങ്ങനെ, വലിയൊരു കല്ല് അവിടെ നിന്ന് ഉരുണ്ട് വെള്ളത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ച് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ തേഞ്ഞ് അതൊരു ഉരുളക്കല്ലായി മാറുന്നു. 3 വർഷം കൊണ്ട് നമ്മളും ഒക്കെ കുറെ ഉരുണ്ട് നമ്മളും വളരെയേറെ വ്യത്യസ്തരായി മാറി, ഇല്ലേ? നമ്മളെല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സും, ഇതിനകത്ത് ഇടപെടുന്ന എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സും തന്നെ വളരെ വ്യത്യസ്തരായി. അവരുടെ എല്ലാ കഴിവുകളും വർദ്ധിച്ചു. അതിൽ ഓക്സിറ്റോസിൻ ഒരുപാട് വർദ്ധിച്ചെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇറ്റ് പ്ലേസ് എ റോൾ ഇൻ ബിഹേവിയർ ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് സോഷ്യൽ ബോണ്ടിങ്. ഹൗ ടു മേക്ക് എ സോഷ്യൽ ബോണ്ടിങ്, അതാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സോഷ്യൽ ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആൾക്കാർക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു? ആൾക്കാർക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നത്? ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനമാണ്. നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസൾട്ട്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇൻസൾട്ട്. ഒരു മനുഷ്യനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ അത് കൊല്ലുന്നതിന് തുല്യമാണ്. എത്രയോ പേര് ഇൻസൾട്ടിങ്ങിലൂടെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. എത്രയോ പേരുടെ ജീവിതം നശിച്ചു. അതുകൊണ്ട്
ഈ നമ്മളൊരിക്കൽ AR റഹ്മാൻ എല്ലാവരും കളിയാക്കിയൊക്കെ ചിരിക്കുന്നുണ്ട്, പലരെയൊക്കെ കളിയാക്കി കഥകളെല്ലാം പറഞ്ഞ് ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ AR റഹ്മാൻ വളരെ പ്രശസ്തനായ സംഗീതത്തിന് AR റഹ്മാൻ മാത്രം ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല, എല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ലാതെ. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ അതിങ്ങനെ ആസ്വദിക്കുകയാണ്. ഓരോരുത്തർ ബാക്കിയുള്ളവരെ കളിയാക്കി, ഇവരെ കളിയാക്കി, അവരെ കളിയാക്കിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചും അവിടെ ഇല്ലാത്തവരെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് സന്തോഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലർക്ക് പിന്നെ AR റഹ്മാന്റെ ഈ മൂഡ് കണ്ടപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഒരു സംശയം തോന്നിയിട്ട് റഹ്മാനോട് ചോദിച്ചു, എന്താണ് അങ്ങ് മാത്രം ഒന്നും ഇതിലൊന്നും അങ്ങ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല തോന്നുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഇതാണ്, നിങ്ങളാണ് ആ സ്ഥാനത്തെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇൻസൾട്ട് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ സംസാരിച്ചു തീർന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാവുമോ ദുഃഖമുണ്ടാവുമോ? നമ്മളെയും ആൾക്കാർ കളിയാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവണം. ഡോക്ടറെ ഓ 5 മാക്സിമം 10 മിനിറ്റ് ആണ് ഇനി. ഞാൻ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നിർത്തും, വായ അടച്ചാൽ നിൽക്കും. മനസ്സിലായല്ലേ? ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത്. ചിലർ പറയും, അയ്യോ അത് പറഞ്ഞു തീർക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല, അങ്ങ് അറ്റം വരെ പോണം. ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ വായടച്ചാൽ മതി, അപ്പൊ തീർന്നു, സ്റ്റോപ്പ്. അടുത്ത പ്രാവശ്യം പറയും, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എങ്ങനെ മീറ്റിങ്ങിലോട്ട് പോവാം, ഡിസ്കഷനിലോട്ട്? സമയമില്ലേ? 10 മിനിറ്റ് ഇല്ല, 10 മിനിറ്റ് കൂടെ ഉണ്ടോ? ശരി, ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തത് ഡോപ്പമൈനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഡോപ്പമൈൻ്റെ പ്രാധാന്യം. ഡോപ്പമൈൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഏത് ആക്ടിവിറ്റി നടത്തി തീർന്നാലും സന്തോഷം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോപ്പമൈൻ അവിടെ വർദ്ധിച്ചു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. ഡോപ്പമൈൻ ഈസ് എ ന്യൂറോ modulatory molecule that plays several important roles in cells. Dopamine constitutes about 80% of the catecholamines content in the brain. Dopamine controls many functions, including behavior, emotion, and cognition. Cognition means cognition എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിന്തയെക്കുറിച്ചാണ്. നമ്മൾ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം ഓരോ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്തുള്ള വ്യാപാരങ്ങളാണ്. ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം, സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെ പെരുമാറണം, സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ പോയി ചേർന്നാൽ ബിഹേവ് ചെയ്യേണ്ടത്, പെരുമാറേണ്ട രീതികൾ. നമ്മൾ ഈ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക സ്റ്റഡീസ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അതിൽ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഈ സാധാരണ നമ്മുടെ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്, ചൊട്ടയിലെ ശീലം ചുടല വരെ. ചൊട്ടയിലെ ശീലം ചുടല വരെ. ചൊട്ടയിലെ നമ്മൾ കൊച്ചായിരിക്കുമ്പോഴേ ശരിയായത് പഠിപ്പിച്ചു തന്നാൽ അവൻ വാർദ്ധക്യത്തിലും അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കത്തില്ല. പിന്നെ ഒരു വാക്യം പറയുന്നുണ്ട്, പൂർവികർ വെച്ച അതിർത്തിക്കല്ല് മാറ്റരുത്. പലപ്പോഴും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്, പൂർവികര് എന്തിനു വെച്ചു എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നതാണ്. ഏതൊരു കാര്യത്തിനും അവർ ഒരു അതിർക്കല്ല്, എല്ലാത്തിനും ഒരു അതിർക്കല്ല് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയും ഇത്തരം അതിരുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് നശിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയല്ല. അവരൊരു അതിരുകല്ല് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അതിർത്തിയിൽ ആ കല്ലിൽ എന്തിനു വേണ്ടി വെച്ചു എന്ന് ഓരോ വ്യക്തികളും ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം. അതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ്. നമ്മൾ ഡോപ്പമൈൻ കൺട്രോൾസ് മെനി ഫങ്ഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ബിഹേവിയർ, ഇമോഷൻ ആൻഡ് കോഗ്നിഷൻ. ദിസ് കെമിക്കൽ ഓൾസോ communicates with the front part of your brain, which is associated with pleasure and reward. നമ്മൾ പ്ലഷർ ആൻഡ് റിവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട സൈക്കോളജിയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു വേർഡാണ് റിവാർഡ്. ഒരു മനുഷ്യൻ ജോലി ചെയ്തു തീർന്നാൽ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ജോലി ചെയ്യുന്നു, ഓഫീസിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യുന്നു, മാസാവസാനം അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് കിട്ടും? ശമ്പളം കിട്ടും. ചില വ്യക്തികൾ ദിവസക്കൂലി ആയിട്ടാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. രാവിലെ ജോലി ചെയ്യും, വൈകുന്നേരം കൈക്കാശ്. ചിലവർ ജോലി ചെയ്യും, റബ്ബർ വയ്ക്കും, വർഷം 5-10 വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരിക്കും ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള റിവാർഡ്. ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ്, റിവാർഡ്. കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 6 വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ റിവാർഡ് കൊടുക്കാനായിട്ട് പഠിക്കണം. ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ, നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് റിവാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല.
അവർക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാകുന്ന, അവരുടെ ഡോപ്പമൈൻ ഉയരത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു തട്ടോ ഒരു സന്തോഷമോ പ്രകടിപ്പിച്ചു തന്നാൽ ആ കുട്ടികൾ നന്നായിട്ട് വളരും. പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. വളരെ മിടുക്കരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ, വളരെ കഴിവുള്ള വ്യക്തികളൊന്നും ഒരിടത്തും എത്തിയിട്ടില്ല. സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഹൈ മാർക്ക് വാങ്ങിച്ച കുട്ടികളൊന്നും, ഹൈ മാർക്കും അധ്യാപകരുടെ പ്രീതി പിടിച്ചു പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേര് ഒരിടത്തും എത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഞാൻ ചില സ്ഥലത്ത്, ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ പോയി ചിലപ്പോൾ കയറേണ്ട അവസ്ഥ വന്നിട്ട് അവിടെ പോയി നോക്കുമ്പോൾ DSP ഇരിക്കുന്ന കാണാം. അപ്പൊ ആ DSP എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ പണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ പഠിച്ച, ഉണങ്ങി മെലിഞ്ഞ് ആരോഗ്യമില്ലായിരുന്ന, ശുഷ്കിച്ചിരുന്ന, എല്ലാവരുടെയും മുമ്പേ എന്നും പറഞ്ഞിരുന്നവൻ DSP. അത് പലപ്പോഴും ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. നീ പോലീസിൽ കയറിയോ? അതിന് ഓർഗൻ ഇൻഫീരിയോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈക്കോളജിയിൽ ഒരു ടെർമിനോളജി ഉണ്ട്. അതായത് ഒരു കുട്ടി, കൊച്ചിലെ ആരോഗ്യമില്ലാത്തൊരു കുട്ടി, എല്ലാവരാലും തട്ട് കിട്ടാൻ അവസ്ഥയുള്ളൊരു കുട്ടി, എപ്പോഴും അവന് എല്ലാവരും ഇടിക്കണം എന്നൊരു ചിന്ത അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. എല്ലാവരുടെ മേളിൽ അധികാരം നേടണം എന്നുള്ള. നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ടിന് ഏകദേശം 5 അടി പൊക്കം പോലും ഇല്ലെന്ന്, 4 സംതിങ് പൊക്കം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇതാണ് ഓർഗൻ ഇൻഫീരിയോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ. അതിനാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ്. ഹൗവർ മെനി സബ്സ്റ്റൻസസ് ഓൾസോ ടാർഗറ്റ് dopamine receptors which contributes to drug and alcohol dependency and addiction. ഇതുപോലെ അഡിക്ഷനിലും ആൽക്കഹോളിലും എടുക്കുമ്പോഴും ഇതുപോലെയുള്ള ഡോപ്പമൈൻ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടാണ് പലരും പോകുന്നത്. പക്ഷെ അതൊരു തെറ്റായിട്ടുള്ള, അത് അമിതമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗം അറിയാമല്ലോ, തെറ്റായിട്ട് പോകും. ബിക്കോസ് ഡോപ്പമൈൻ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു മൂവ്മെന്റ്. ലോ ലെവൽസ് ഓൾസോ ഹാവ് ബീൻ ലിങ്ക് ടു പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ്. അത് പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസിൽ വരെ പോയി എത്താം. ഞാനിവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ്. താങ്ക് യു. എല്ലാവരും കേട്ടോണ്ടിരുന്നതിന് നന്ദി. ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കഷൻ പാർട്ടിലോട്ട് കയറാം. നല്ലൊരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. ഡോക്ടറെ കഥകളും ഉപകഥകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റീവായ ഒരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. എന്തായാലും നന്ദി ഡോക്ടറെ. ഇനി നമുക്ക് ഡോക്ടർമാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ വല്ല സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാനുള്ള സമയമാണ്. ശ്രീധര കുറുപ്പ് സാർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറിലേക്ക് ഡോക്ടർ ഹുബാട്ടെ, വളരെ നന്നായിരുന്നു. ഓരോ ദിവസം തെളിഞ്ഞു വരിക. കൊത്തി മുറത്തിക്കൊത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി വളരെയധികം തെളിഞ്ഞുപോയി. ക്ലാസിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വളരെ നന്നായിട്ടിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ സ്പീഡൊന്നുമില്ല. വളരെ സാവധാനം, വളരെ പല പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസും കഥകളും കണ്ടതും കേട്ടതും എല്ലാം പറഞ്ഞ് വളരെ ആഘോഷമായിട്ട് തന്നെയാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. കൊള്ളാം. കീപ് ഇറ്റ് അപ്പ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഓക്കെ, പറയാൻ വേണ്ടി അടുത്തത് മനോജ് ഡോക്ടർ. നന്ദി കുറുപ്പ് സാറേ. അടുത്തത് മനോജ് ഡോക്ടറിലേക്ക് പോയാണ്. മനോജ് ഡോക്ടറെ. എന്തായാലും വളരെ നല്ല പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു. ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത്, ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻസിനൊക്കെ നമുക്ക് മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരുപാട് ഇൻസൾട്ട്, കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ. ചരിത്രം കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ശ്രീകൃഷ്ണനെ ശിശുപാലൻ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തതാണ്. നമുക്കറിയാലോ അല്ലേ? കൃഷ്ണനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവഹേളിച്ചത് ശിശുപാലനായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഈ റിവാർഡിനെ കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി. ശരിക്കും ഒരു റിവാർഡ് ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുറെ പേരുണ്ട് ഇതിനകത്ത്, IFPHനകത്ത്. തനേഷ് ഡോക്ടർ എത്രയോ ദിവസമായിട്ട്, ഇപ്പൊ ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടർ ഈ പറഞ്ഞ എവർ റെഡിയാണ്, എപ്പോഴും ഞാൻ നിറഞ്ഞ ചിരിയോടുകൂടി. പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും മനോഹരമായി എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത്, ഡോക്ടർ ആ സംഗീതത്തിന്റെ രാഗങ്ങളുമായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ് വളരെ നന്നായിരുന്നു. അതായിരിക്കും ഡോക്ടർ ഒരു മേഖല, ഇത് കുറെ കൂടെ ആകർഷണീയമാകും. ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ്ട് 90ഓളം ആൾക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളതാണ്. മുമ്പ് സാധാരണ അങ്ങനല്ല. അതാണ് ശ്രീധർ കുറുപ്പ് സാർ പറഞ്ഞ നിരീക്ഷണം വളരെ കൃത്യമാണ്. ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടർ വളരെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും. ഓരോ രാഗങ്ങളും അതിൻ്റെതായ ഗുണങ്ങളും ഈ പറഞ്ഞ വശം. പിന്നെ നമ്മുടെ മെഡിസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി. പിന്നെ ഈ ഡോപ്പമൈനെ കുറിച്ചും, അതായത് ഗീതയിൽ പറയണം പ്രഹസന്നിവ ഭാരത, നിങ്ങൾ ഏതായാലും ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടർ വളരെ ചിരിയുടെ ആളാണ്.
ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടറെ ഒരുപാട് പേര് വളരെയധികം ഇൻസൾട്ട് സംസാരിക്കുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അപ്പോഴുള്ള ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടർ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു അത്ഭുത മനുഷ്യൻ കൂടിയാണ് ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടർ കൊണ്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നന്നാണ് ഡോക്ടറെ. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. അയ്യോ, ശൈല ഡോക്ടർ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. നന്ദി മനോജ് ഡോക്ടറെ. ഇനി ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടറുടെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ കോംപ്ലിമെന്റോ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഓരോരുത്തരായി ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് പറയണം. ഡോക്ടർ ജയലളിത ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തു. ഡോക്ടറെ പറഞ്ഞു. ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടറെ അസലായി അദ്ദേഹം അതാ ഒരു മ്യൂസിക്കിലൂടെയുള്ള ഒരു ഇത് നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺ മാറിയിട്ട് ഹാപ്പി ഹോർമോൺ ആയി ആ ക്ലാസ് കേട്ടപ്പോ. ഒത്തിരി നന്നായി. നല്ല സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആ ഒരു ക്ലാസ് കഥയിലൂടെ പറഞ്ഞു തന്നത് സമയം പോയത് അറിഞ്ഞേയില്ല. നല്ലൊരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. ഇനിയും ഇതിന്റെ പാർട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഹോപ്പ്. പിന്നെ മറ്റേ നമ്മളുടെ മെഡിസിനും പറ്റുമെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി കൂടി നല്ലത്. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. നന്ദി ജയലളിത ഡോക്ടറെ. ജയലളിത ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാരും എപ്പോഴും ട്രീറ്റ്മെന്റും പിന്നെ എപ്പോഴും മെഡിസിന്റെ പ്രാക്ടീസും മെഡിസിന്റെ ക്ലാസ് മെറ്റീരിയൽ കേട്ട് ഈ കുറച്ച് ഒരു സ്ട്രെസ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോ ഇതുപോലുള്ള ഹാപ്പി ഹോർമോൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിൽ മ്യൂസിക്കും പിന്നെ ഹോർമോണും ഒക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ക്ലാസ് എടുത്താൽ കുറച്ച് എല്ലാവരും റിലാക്സ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് കിട്ടിയതിൽ സന്തോഷം. അപ്പൊ ഇനി ആരെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മുമ്പോട്ട് വരിക. ഡോക്ടറെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ, നമ്മള് പലതവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ്. ഈ സൂമില് കയറുമ്പോൾ എല്ലാവരും അവരവരുടെ പേര് എൻ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അത് ചെയ്യാത്ത ധാരാളം പേര് ഇതിനകത്തുണ്ട്. നമ്മൾ കുറെ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ശരിക്കും നമുക്ക് സ്ട്രെസ്സാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് ആരാണ് കയറുന്ന അറിയാൻ പറ്റൂല. ചിലപ്പം അവർക്ക് പേര് മാറ്റാൻ കഴിയാത്തവർ അവർ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെകുത്താനും കടലിനും ഇടയിലാവുന്ന അവസ്ഥ, നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന മാനസിക സംഘർഷം ചില്ലറയല്ല. അപ്പൊ ദയവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ പേരുണ്ട്. എത്രയോ തവണ ധനേഷ് ഡോക്ടറും യുവ ഡോക്ടറും എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ റീനെയിം ചെയ്യൂ. സാംസങ് എന്നും നോക്കിയ എന്നും അതിൽ നിന്നല്ല പേര്, നിങ്ങളുടേതായ പേര് നിങ്ങൾ ഇടുക. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് തന്നെ ഒരാൾ ഒരുപാട് നേരമായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എനിക്ക് വിഷമം തോന്നി അയാളെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. ആരെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ്, ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ഡിവൈസിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് ആഡ് ചെയ്യുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ നിർവാഹമുള്ളൂ. വേറൊന്നുമല്ല, പൊതു താല്പര്യം പരിഗണിച്ചാണ്. ഓക്കെ. ഞാൻ മനോജ് ഡോക്ടർക്ക് വിട്ടത്, ഞാൻ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തില്ല. അവിടെന്ന് വെച്ചാൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ എന്താ ഡോക്ടറെ നോക്കി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കാൻ ഇടവരുത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാത്തത്. അതുകൊണ്ട് ദയവായി ക്ഷമിക്കുക. എല്ലാരും പേര് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം, എന്നാലേ നമുക്ക് മനസമാധാനമായിട്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ജയചന്ദ്രൻ ഡോക്ടർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? പ്രത്യേകമായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല. നേരത്തെ ശ്രീഹരിക്കുറുപ്പ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ ദിനം പ്രതി വളരെ ശോഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളാണ് ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടറുടേത്. അത് വീണ്ടും നല്ല ക്ലാസ്സുകൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഏതായിരുന്നിട്ടും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ധനേഷ് ഡോക്ടർ ഓടി നടക്കും. ആരെങ്കിലും കിട്ടാതെ വരുമ്പോ ഇന്ന് രാവിലെ വിളിച്ചിട്ട് പറയണ്, നമുക്ക് ഇന്നൊരു ക്ലാസ് എടുക്കാം, അതിന്റെ 2ാം പാർട്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ശരി, ഓക്കെ. സലീം കുമാർ ഡോക്ടർ ഉണ്ടോ? സലീം കുമാർ ഡോക്ടർ ഇടയ്ക്കൊന്ന് മുഖം കാണിച്ചിട്ട് പോയല്ലോ. ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ഉണ്ട്. സലീം കുമാർ ഡോക്ടർ അൺമ്യൂട്ട് ഡോക്ടർ. എനിക്ക് ഹലോ കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല. കാര്യം ഇവിടെ എന്തോ ഈ നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു. അവിടെ നിന്നൊക്കെ കേട്ടു. പറഞ്ഞ പോലെ ഇതില് മനോജ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ ചില ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ കയറി വരുന്നുണ്ട് മനസ്സിൽ. ആ സന്തോഷം കൂടുമ്പോ ഉറക്കം, എക്സൈറ്റ്മെന്റ് കൂടുമ്പോ അഗ്രവേഷൻ വരുന്ന ഫോസ്ഫറസിന് അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. ഉറക്കം വരാതിരിക്കണതിനും ഫോസ്ഫറസ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ ചില ഡ്രഗുകളൊക്കെ കയറി വന്നു. പക്ഷെ ചില ഭാഗത്ത് എനിക്ക് നെറ്റിന് എന്തോ പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ട്, എങ്കിലും ഈ ഡിഫറെന്റ് സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് വന്നതുകൊണ്ട്
അദ്ദേഹം സംഗീതത്തിന്റെ ആളാണ്. ഇന്നാണ് കുറച്ചുകൂടി ഇതുവരെ അദ്ദേഹം എടുത്ത ക്ലാസ്സിനേക്കാൾ കുറെ കൂടി മെച്ചപ്പെട്ടത്. നേരത്തെയൊക്കെ ഇതിനേക്കാൾ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ ഒന്നുകൂടി മെറ്റി പിടിക്കാൻ കൂടി ലിങ്ക് ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഒരു പറയുന്നത്. കാര്യം ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ, ഇതുപോലെ ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞില്ലേ ഫോസ്ഫറസ്, നിങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അത് കഴിയുമ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോഴേ അതൊരു നല്ലൊരു അനുഭവമാണ്. ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ ഫോസ്ഫറസ് പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാവർക്കും അതൊരു പാഠമാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഫോസ്ഫറസ് എല്ലാവർക്കും ചിന്തിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു പാഠമായി. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതുപോലെ ക്ലാസ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുക, അവസാനം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിയതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുക. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തരുന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്കഷനിലോട്ട് പോവാം. അത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. കാരണം എന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ നമുക്ക് തന്നെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന മെഡിസിൻ അല്ലേ കുറച്ചുകൂടെ അതിന് സ്യൂട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഹോർമോണായിട്ട് നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് വരും. അത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബാക്കി കേൾക്കുന്നവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വരുന്നത് നന്നായിരിക്കും. താങ്ക് യു. ഡോക്ടർക്ക് പണിയെടുക്കാതെ രക്ഷപ്പെടാം അല്ലേ? പിന്നെ എനിക്ക് മെറ്റീരിയൽ പഠിക്കാൻ ഞാൻ ഈ വളരെ മോശമാണ്. മെറ്റീരിയൽ പഠിക്കാൻ ഞാൻ വളരെ മോശമാണ്. സത്യം പറഞ്ഞിരുന്നാൽ എനിക്ക് വലിയ അറിവൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പാറ്റേണിൽ ഞാൻ നോക്കും, ഞാൻ അവിടെയാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ എനിക്ക് എൻ്റെതായിട്ടുള്ള മെത്തേഡുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന ലെഫ്റ്റ് അല്ലേ റൈറ്റ് അല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നാൽ എനിക്ക് ഒരു പിടിയില്ല. അത് മുകളിലോട്ട് പോയിട്ടിരുന്ന നോക്കുമ്പോഴാണ് വരുന്നത് ഡിഫൻഡന്റ് ആണ് കൂടുതലെന്ന് ചോദിച്ചിരുന്ന ഞാൻ തീർന്ന്. നമുക്കില്ല, ഒരെണ്ണം പോലും അറിയത്തില്ല. താങ്ക് യു, സോറി. സാറുണ്ടോ? സാറിന്റെ ഫാൻ കിടന്ന് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഫാനെ കാണും, സാറ് കാണൂല്ല. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, ഒരു മെഡിസിൻ ആഡ് ചെയ്യാം, ഇറസിസ്റ്റബിൾ ഡിസയർ ടു സിംഗ്. പാടാതിരിക്കാൻ പറ്റൂല, അല്ല ഗുരുവയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത്. അത് കോക്കുലസ് എനിക്ക് കീനോട്ടിലുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ. താങ്ക് യു. വരട്ടെ, അങ്ങനെ പോരട്ടെ. അപ്പോഴേ അത് ഒത്തിരി ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടർ കൂടെ കൊടുക്കണം. ഡോക്ടർക്ക് അങ്ങനെ പോരട്ടെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യൂ. അപ്പൊ അതൊരു നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ കോക്കുലസ് അല്ലേ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ? കീനോട്ടിനകത്തുള്ളതാണ്. ശ്രീധരൻ കുറുപ്പ് സാറുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ പുസ്തകം നോക്കും. കുറുപ്പ് സാർ പോയാണ്ടോ? കുറുപ്പ് സാർ ഇപ്പൊ ബാലശ്രീധർ ആയിരിക്കുകയാണ്. അതെ, ചെറുപ്പമായി. എന്താ പറയണ്ടേ, പിള്ളേര് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പിള്ളേർ വന്ന് ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത്. സാറേ, ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഹോർമോണുകളും പിന്നെ നമ്മളെ മെറ്റീരിയൽ മെഡിക്കായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാനാണ് പറയുന്നത്. മെറ്റീരിയൽ മെഡിക്കാനുള്ള മെഡിസിൻ. ഒരു മിനിറ്റ്, ഇവിടെ പിള്ളേരിപ്പുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തുറക്കാതിരിക്കുന്നത്. സാറിന്റെ മുതുകിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആരൊക്കെയോ. ഒരു മിനിറ്റ് പറയാം. നമ്മള് പറയുന്ന ഓതന്റിസിറ്റി വേണ്ടേ? അതെ. അല്ലാതെ ചുമ്മാ എന്തെങ്കിലും വിളിച്ച് വായിക്കൊന്ന് വാതൊക്കെ വാട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോട്ട്. നാട്രമൂർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മ്യൂസിക് നാട്രമൂർ ആരോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഗ്രാഫൈറ്റിസ് ഒക്കെ അറിയാമല്ലോ, ഗ്രാഫൈറ്റിസ്. ഹാപ്പിനെസ് വരുന്നത് വേറുള്ളവരെ ഇതുള്ളവരെ കാണുമ്പം, സന്തോഷമുള്ളവരെ കാണുമ്പം ഇത് വരുന്നത് ഹെലോണിയസും ഹെലിബോറസും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എഴുതിയെടുത്തോ, എല്ലാരും എഴുതിയെടുത്തോ. ഹെലിബോറസ്, ഹെലോണിയസ്. അങ്ങനെ നമ്മള് തപ്പണം. നേരത്തെ ഇത് സബ്ജക്ട് പറഞ്ഞാലല്ലേ ഇതൊക്കെ തപ്പിയെടുത്ത് വെക്കാനൊക്കെ ഉള്ളു. ഇതൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കുകയില്ല. അപ്പോ സാറേ, ഇനി ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടറുടെ തേർഡ് പാർട്ട് വരും. സബ്ജക്ട് അപ്പോഴപ്പോഴും വരുന്നതല്ലേ, എനിക്കേ അറിയത്തില്ല ഞാൻ എന്ത് സംസാരിക്കുമത്. ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടർ ഇനി ഇതിന്റെ ബാക്കിയുണ്ടോ? ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ. അത് ശരി. അപ്പൊ അത് ഇന്നാകെ നാലഞ്ചെണ്ണേ തീർന്നുള്ളൂ. അത് 10-100 കിടപ്പുണ്ട്. എനിക്കൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ധനേഷ് ഡോക്ടർ നേരത്തെ അങ്ങോട്ട് അറിയിച്ചാൽ മതി. ഡോക്ടറെ വിളിക്കാനാ വരുന്നത്. അപ്പോഴ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സലീം കുമാർ ഡോക്ടർ ഒന്നുകൂടെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറെ പറഞ്ഞോളൂ. ഡോക്ടറെ, മനോജ് ഡോക്ടറെ, കോക്കുലസിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു സിംപ്റ്റം നോക്കിയിട്ടില്ല. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് കണ്ണില്ല. കീനോട്ടിലുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ. ഇല്ല, കീനോട്ട് അല്ല, ഞാൻ കയ്യിലെടുത്തു.
കോഫിയ സ്ലീപ്ലെസ് ആഫ്റ്റർ ഓവർ ഹാപ്പി ഇതാ കോഫിയ ഇതാ ഓരോരുത്തരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഓവർ എക്സൈറ്റഡ് ആകുമ്പോഴത്തേ അതാ ഒരിക്കൽ അമ്പാടി മാഡം ആണെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓവർ എക്സൈറ്റഡ് ആകുമ്പോ കോഫിയ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആകും. ജയലളിത മാഡം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ലെയിംസ് ടു എവറി വൺ, അഗ്രവേഷൻ ആൻഡ് അമോണിയം മ്യൂസിക് നാട്രമൂർ. പിന്നെ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഗ്രാഫൈറ്റീസ് ഉണ്ട്, ഗ്രാഫൈറ്റീസും പിന്നെ ഇത് തന്നെ ഉണ്ട്, അക്കണൈറ്റ് ഒക്കെ ഇതല്ല, ഹാപ്പി അല്ല, അവര് ഇൻടോളറബിൾ മ്യൂസിക് ഇൻടോളറബിൾ. നമ്മളെ സമയം ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, 10:01. തീർച്ചയായിട്ടും ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടറുടെ ഒരു തേർഡ് പാർട്ട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. അന്ന് നമ്മൾ കൂടുതൽ മെറ്റീരിയൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. എല്ലാവരും ഒന്ന് നേരത്തെ ആ ഡേറ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന എല്ലാവരും അത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്തൊക്കെ വരും. അപ്പൊ നല്ലൊരു ഡിസ്കഷൻ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാവും. ഡോക്ടർക്ക് നന്ദി പറയുന്നതിന് സലീംകുമാർ ഡോക്ടറെ തന്നെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. സലീംകുമാർ ഡോക്ടറെ. സംഗീതം മനുഷ്യന് മാത്രം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. ഈ ബേർഡ്സ് ഒക്കെ സിങ് ചെയ്യുന്നത് പാട്ടിന് വേണ്ടി തന്നെയാണോ അതോ കരഞ്ഞു തീർക്കുകയാണോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ മനുഷ്യന് മാത്രം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവാണ് സംഗീതം. ആ സംഗീതം എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാൻ പറ്റാറില്ല. ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളുകളുണ്ട്, പഠിക്കുന്ന ഒരാളുകളുണ്ട്. ഏതായാലും ഈ നമ്മളെ പഠനത്തിന്റെ ഇടയിലേക്ക് സംഗീതം കയറ്റിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് അത് തികച്ചും വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. കാര്യം ഒരു 6th സെൻസിന്റെ ഒരു വർക്ക് പലപ്പോഴും സംഗീതത്തിൽ ആവശ്യമുണ്ട്. ഏതായാലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരാൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ഈ IFPHന്റെ ഒരു ഭാഗ്യമാണ്, ഒരു തിലകക്കുറിയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനിയും ഇങ്ങനെ ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് വരണം. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇടയ്ക്കൊരു ചേഞ്ച് നമ്മൾ സംഗീതത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ വരുന്നുണ്ട്. അതിനെ ഇനിയും മെറ്റീരിയലിക്കായിട്ട് സാർ ഇണക്കിയില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങളെ കൂടി ഇണക്കാം. അങ്ങനെ ഒന്നുകൂടി അത് രസാവഹമായിട്ട് മാറട്ടെ. ഒരിക്കൽ കൂടി IFPHന്റെ പേരിൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി സലീംകുമാർ ഡോക്ടർ. ഇന്ന് നമ്മളെ ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടർ നല്ലൊരു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. ഡോക്ടർക്ക് മാഡം ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. മാഡം ഹ്യൂബർട്ടിനെ പറ്റി എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നല്ലോ, കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം. എന്നിട്ടും ഇത്രയും ചിരിച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഹ്യൂബർട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ നമോഭാഗം തരാണ്. മനസ്സിലായോ? ഈ ഹാപ്പി ഹോർമോൺ നല്ലോണം ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. ദൈവമേ, അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇനിയും തുടർന്നു പോകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. എനിക്കും ശാന്തയ്ക്കും ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള രണ്ടു മൂന്ന് പേരിൽ ഒരാളാണ് ഹ്യൂബർട്ട്. അതുകൊണ്ട് നല്ല പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു. ഇനിയും വരണം കേട്ടോ. മാഡം, അങ്ങനെ നമ്മളെ സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ക്ലാസ് കേൾക്കാനുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സും ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികൾക്കും സ്റ്റുഡൻസിനും എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. നാളെ കാണുമ്പോഴേക്കും വിടവാങ്ങുന്നു. എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി.